shut off the lights and lock the doors for good. Another mission accomplished for Project 2025. But Project 2025's... Okay, whatever. Let's see if something is happening right now here. It's running. Of life. And biggest culture war fixation was on LGBTQ plus people, and there, they won huge with a major assist from the Supreme Court. They called to restore standards of lethality and excellence to the military by kicking out all trans service members. And in February, Secretary of Defense Pete Hegseth ordered the military to do just that. Service members who have a current diagnosis or history of or exhibit symptoms consistent with gender dysphoria may elect to separate voluntarily. There's a timeline here, and then eventually involuntarily if necessary. Courts in Maryland and Washington blocked that order for being illegal gender discrimination based solely on animus, having nothing to do with military readiness and denigrating the service of honorable members of the armed forces. But the Supreme Court said, go for it. Trial judges said that trans and non-binary people should be able to have passports reflecting their gender identity. The Supreme Court's 6 conservatives allowed the Trump administration to take them away on the theory that displaying passport holders' sex at birth no more offends equal protection principles than displaying their country of birth. In both cases, the government is merely attesting to a historical fact without subjecting anyone to differential treatment, which is kind of like saying the house you grew up in is your address forever, and the government should be free to put it on all your identity documents for the rest of your life. It's historically accurate. What are you mad about, right? Project 2025 is absolutely rabid on the topic of ending gender-confirming care for trans kids, and there, too, the administration scored some major victories. In June, the Supreme Court upheld the state of Tennessee's ban on health care for transgender children, and the Trump administration has pressured hundreds of hospitals and universities to withdraw care for kids and force trans students out of sports by threatening to withhold federal subsidies. Again, none of that would be possible if the Supreme Court hadn't allowed Trump to commandeer the federal budget and start using federal tax dollars to extort states into abiding by his edicts. So, yeah, that's Project 2025. And that guy. If there's one thing that Project 2025's authors hate more than trans people, it's an independent federal bureaucracy staffed by experts and career civil servants beholden to the American people and not the partisan whims of the president. Although the document avoids the term deep state, it's full of attacks on government employees. Vote sneers at a sprawling federal bureaucracy carrying out its own policy plans and preferences, or worse yet, the policy plans and preferences of a radical, supposedly woke faction of the country. Vote once fantasized publicly about traumatizing civil servants for their crimes of wokeness. When they wake up in the morning, we want them to not want to go to work because they are increasingly viewed as the villains. We want to put them in trauma. He's presided over purge after purge of government employees, often crafting pretexts to fire them for cause, ensuring black marks on their records, and hampering their ability to collect unemployment. And here again, the Supreme Court said, go for it.
After Trump signed an executive order on February 11th empowering Elon Musk and the Doge Bros to slash government payrolls, the administration summarily fired tens of thousands of civil servants. A judge in California enjoined the terminations, finding that they violated workers' rights in Congress's mandate for agencies to perform statutory functions. On the shadow docket, the court took just 2 paragraphs to say, nah. Project 2025 also urged President Trump to end public sector unions, and on March 27th, he issued an executive order outlawing collective bargaining rights for 2/3 of federal workers on purported national security grounds. On August 28th, he issued another order expanding that ruling to even more public employees, again, on the basis of national security. At the end of Trump's first year in office, 300,000 federal employees had left or been fired. And yet, the budget deficit is still $1.8 trillion, pretty much exactly what it was for the prior 4 years, and the national debt went up by more than $2 trillion. So I don't know where those cost savings went from firing all of those people, but it wasn't into the national treasury. But for all their successes, Project 2025's backers failed to achieve some of their most important goals. The authors advocated for using the Comstock Act, which is a 19th century law which banned the interstate transport of obscene materials, to effectively outlaw abortion and limit access to birth control. That has not happened, nor has the Department of Health and Human Services managed to ban mifepristone, the most commonly used drug for performing medication abortions. The Affordable Care Act, better known as Obamacare, is still standing. And 17 Republicans in the House broke ranks with the president and voted to extend subsidies to ensure that their constituents' health insurance premiums wouldn't skyrocket in an election year. More broadly, while the Heritage Foundation guys did get a lot of what they wanted, almost everything can be reversed by a different president. Now, that's not going to help the millions of people who get sick or even die, because Doge killed USAID and other foreign aid agencies, and the damage to the federal bureaucracy, both in terms of squandered legitimacy and brain drain, will not be easily reversed. But once you've wrested power away from Congress and given it to the president, that power stays with the office. The next president can undo much of what Trump and Project 2025 have done, with, of course, a very big asterisk that the law is whatever the Supreme Court says it is on any given day. In the meantime, Heritage took a major blow this year when it waded into the culture war on the side of an unabashed white nationalist. In October, former Fox News star Tucker Carlson invited MAGA influencer Nick Fuentes on his show, where Fuentes did what he always does. He said a bunch of anti-Semitic stuff, attacking organized Jewry and Christian Zionists. It's kind of his shtick. It was the Zionist Jews, like Dave Rubin, like Ben Shapiro, like Dennis Prager. It was these the guys that were really controlling the media apparatus that seemed to me to be the biggest impediment. Fox is not a Jewish business, though. There was a major backlash led by conservative influencer Ben Shapiro, and then Kevin Roberts, head of the Heritage Foundation, jumped in to say that he and his organization were behind Carlson 100%. We will always defend America, and we will always defend our friends against the slander of bad actors who serve someone else's agenda. That includes Tucker Carlson, who remains, and as I have said before, always will be a close friend of the Heritage Foundation. The Heritage Foundation has consistently presented itself as a bastion against anti-Semitism and an unabashed supporter of Israel. Dozens of longtime staffers quit in protest, with many of them decamping to a think tank called Advancing American Freedom, which is associated with former Vice President Mike Pence. I interviewed a former Heritage staffer who told me that the organization is a shell of its former self and will never wield the same intellectual influence that it did before. But don't count those Heritage Project 2025 guys out yet. The Washington Post got its hands on a draft report for Saving America by Saving the Family. It's a plan for you, yes you, to get married, have babies, and never get divorced, even if you really wanna. It starts with a plan to ban social media for children under 16. Then they'll ban porn, which is linked with lower relationship commitment and quality. Then they'll crack down on dating apps, which promote fear of settling. Oh, you think you're worth more? These Heritage guys are here to tell you you are not. And they want to make it harder for couples to get divorced. No, actually, let me not sugarcoat that. They want to make it harder for women to get divorced. They want to get rid of no-fault divorce, where people are allowed to split up simply because they don't want to be married anymore. They want to get rid of community property divorce laws, which divide assets equally, because they say that provides an incentive for the lower earning spouse, who is almost always
always the woman, particularly if she stays home with the children, to leave and take her husband's money. They object to alimony for the same reason. Instead, they want to offer tax incentives for couples to stay married and have lots more children. So who's psyched for Project 2027? Now, all this highlights why it's so important to get a great lawyer when you're dealing with your own case. Now, after I started this channel, every week I'd get hundreds of comments and emails from viewers who are dealing with legal problems. And they'd ask, can you help me find a lawyer? How do I know if this attorney is any good? And there's a massive gap in our justice system. It's that people don't know how to find the right lawyer for their specific situation. They're scared, they're overwhelmed, and they end up doing nothing or hiring the first attorney who calls them back. And that really bothered me. So I started to wonder, what if there was a different way? What if we could build a law firm that actually lived up to the values that I talk about on this channel? Transparency, accessibility, and putting clients first instead of chasing billable hours. A firm where you don't need to pay anything up front and your lawyers only get paid if you do, to maximize your opportunity for justice. So a few years ago, I decided to fix that problem. I decided to start my own personal injury law firm. And honestly, it wasn't an easy choice. But I realized I was in this unique position. I had this platform, this community, and the experience. Not to get rich, trust me, there are easier ways to make money than starting a law practice. But we did it because access to justice shouldn't be a luxury. Because finding the right legal representation shouldn't feel like playing Russian roulette with your future. And when you work with my firm, you're not just getting a lawyer. You're getting a team that understands that behind every case is a real person with real stakes. If we can't represent you, or you're in a state where we don't practice, we'll take the time to try to match you with an attorney in my personal network of lawyers. A national network of some of the best lawyers in the country who actually specialize in what you're going through, located right where you are, not just whoever happens to be available. So if you're dealing with a personal injury, a car crash, a data breach, sexual harassment, a social security or workers' comp issue, give us a call at the number on screen or click on the link below. Now, I can't represent everyone that watches this channel. I wish I could, but what I can do is make sure that when you need legal help, you have somewhere to turn to that you can trust. So whether it's me handling your case or the incredible attorneys we partnered with, you'll get the same principles of honesty and education that we bring to every video. And if you're dealing with a legal issue and you're not sure where to start, check out the link in the description. Let's have a conversation about how we can help you find not just a lawyer, but the right lawyer for your situation. Because at the end of the day, that's what this is all about, making sure that when life gets complicated, you don't have to face it alone. Which is why when you need a lawyer, you don't just need a legal team, you need the Eagle team. Alert! Insufficient power output. Not a good idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нельзя не заметить, как Путин изменился на рубеже старого и нового годов. Очень редко стал радовать публику своими выступлениями, яркими цитатами и комментариями текущих событий. Перед нами не тот Путин, которому только повод дай, он сразу бросится рассуждать о войне и своих в ней победах. И, судя по всему, дело в том, что война Путину просто наскучила. Это звучит довольно цинично и неправдоподобно. Но это важно обсудить, потому что вся эта война ехала исключительно на личном путинском интересе и обеспечивала его личное развлечение и веселье. Ничем другим ее продолжение обосновать нельзя. Об этом сегодня и поговорим.
как обычно в описании, ссылка на способы обхода блокировок. Занятно наблюдать за иностранными политиками, которые, выстраивая переговорную стратегию с Путиным, пытаются нащупать в его мотивах, если не рациональное, то хотя бы материальное зерно. Что-то, вокруг чего можно торговаться. Самым очевидным мотивом видятся деньги. Путин же коррупционер. Всю жизнь и на всех должностях он занимался набиванием карманов. Возможно, у него есть бизнес-план на эту войну. А раз так, можно ему что-то дать. Объяснение, которое предлагаем мы, чрезвычайно некомфортно и не принимается серьезными аналитиками. Потому что в нем нечего анализировать. Мы говорим о том, что человеку с огромной властью в огромной ядерной державе захотелось повоевать. Нас тут очень легко поднять на смех и выдумать за Путина хоть какую-то причину. Злодейскую, алчную, империалистическую. Неважно, хоть какую-то. Потому что не могут сотни тысяч людей гибнуть, миллионы становиться беженцами просто так. Просто потому, что старик, которому доступны все на свете развлечения от физических до химических, развлечения эти исчерпал для себя. Что для него вся эта история — это как игра на плойке для обычного человека. Способ получить быстрый дофамин. На этой же убежденности строится конспирология вокруг, например, 11 сентября. Не могут башни рухнуть от рук фанатика из пустыни, которому просто нужно было навредить Америке. У людей в голове не укладывается несомасштабность мотивов и последствий. Но правда в том, что они не обязаны быть самоштабны. Зло может быть до смешного банально, а последствия его действий до ужаса кошмарны. Но если мы беремся перебирать возможные рациональные мотивы, то очень быстро приходим к тому, что все они вздор. Мы смотрим на цифры военных расходов и понимаем, ну какие к лешему деньги? Без учета всех косвенных потерь, если просто сложить все прямые траты федерального бюджета на войну и прибавить сюда активов на 300 ярдов, замороженных в Брюсселе, то Путин уже под $1 триллион профукал, как ни считай. $1 триллион — это 5 довоенных ВВП Украины, почти 1% всего мирового ВВП. Довоенная оценка активов SCM Group Рената Ахметова — $20 миллиардов. Комбинат Азовсталь, все шахты и горнообогатительные заводы на захваченных территориях, все бизнесы крупнейшего олигарха Украины в глубине страны, всю его энергетику, вообще все и в рабочем состоянии, а не в форме руин, можно было купить в 21-м за сумму меньшую, чем стоит пара месяцев войны. Весь крупный украинский бизнес, стоимость которого можно оценить прямо или косвенно, уложится в те навеки замороженные 300 миллиардов, причем несколько раз. Понятно, что такие оценки носят умозрительный характер, но просто прикинем, сколько могло бы стоить все, что есть в Мариуполе до войны. Недвижимость от квартиры до торгового центра, имущество внутри, все автомобили всех жителей, муниципальная и государственная собственность, бизнес и инфраструктура. Сумма для города такого масштаба точно не превысила бы $50 миллиардов. Город масштаба Мариуполя за потраченные на войну деньги можно было бы купить целиком, до последнего куска асфальта, 20 раз. Или пару раз город масштаба Киева. Для ориентира, вся жилая недвижимость в Киеве — это около 60 миллионов квадратных метров. При довоенной средней цене в $2000 за квадрат, вся киевская жилая недвижимость — это примерно $120 миллиардов. Меньше года войны по расходам. Путин израсходовал на войну столько денег, понес столько сопутствующего ущерба, что это ничем не может быть коммерчески оправдано. Бесполезно Путину что-то предлагать. Ничего сопоставимого с его потерями вы предложить не сможете. Может быть, речь идет о захвате территорий? Но все, что Путин реально мог захватить в более или менее целом состоянии, он захватил до конца весны 22 года, которая была, на минуточку, 4 года назад. Харьков, Киев, Одесса — все важные идеологические точки находятся за пределами самых оптимистичных фантазий даже самых отбитых милитаристов. Война за территории закончилась давно. Километр в месяц по пустыне с руинами — так не выглядит война за территории. Безымянная лесопосадка — это не территория. Если бы основным мотивом Путина были территории, война давно бы закончилась. Потому что больше, чем есть, не взять. Ну или давайте представим, что мы всерьез считаем проблемой для Путина продвижение НАТО на восток. Что это не состряпанный на скорую руку пропагандистский фантом, призванный обосновать как-то это вот путинское развлечение,
а на самом деле реальное представление Путина об интересах России. Но тут тоже ничто и ни с чем не клеится. Украина никогда не стояла в одном шаге от членства в НАТО. Брать ее туда никто на самом деле не собирался. По многим причинам. В отличие от Швеции и Финляндии, которые, посмотрев на войну, вступили в НАТО и тем самым удлинили границу России с Альянсом примерно на длину границы российско-украинской. Причем вступление этих стран в НАТО даже никто не попытался раскрутить в целях пропаганды. Настолько эта тема прохладная. Какое там теперь подлетное время ракет, особенно к Петербургу? Но об этом никто не говорил. Этой новости просто не было. Оставалась последняя ниточка в этом вопросе, на которую могла держаться хоть какая-то рациональность происходящего. Сохранение лица. Дескать, не может Путин закончить войну, пока плохой Байден обзывает его убийцей и военным преступником. Он же не может под него прогнуться. Он должен закончить войну на своих условиях. Победителем. Прервемся на рекламу. Сейчас продолжим. Недавно вышла статистика блокировок за прошлый год. Итак, их количество увеличилось на 59% по сравнению с 24-м. Заблокировали 93 тысячи материалов, связанных с VPN, 170 тысяч материалов, связанных с ЛГБТ, а всего больше миллиона заблокированных ресурсов. Кстати, отслеживает их РКН не вручную. Вовсю использует ИИ и автоматизированные системы, которые уже читают обсуждения в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграме и других. Системы эти развиваются, а значит, блокировок будет все больше. Выход тут один – установить надежный VPN, который работает на новейших протоколах и может обходить в том числе ограничения мобильного интернета. Например, Дурев VPN. Его трафик маскируется так, что провайдеры не увидят использование VPN. Благодаря такой маскировке звонки в мессенджерах проходят без перебоев, а соединения остаются стабильными. Устанавливается Дурев VPN буквально за пару минут через Telegram-бота или официальный сайт. К одному аккаунту можно подключить все свои устройства: смартфон, ноутбук, хоть телевизор. Хватит на всю семью. И если вы думали попробовать новый VPN, сейчас хороший момент. Дурев VPN снова проводит масштабный розыгрыш. Можно не только защитить свое соединение, но и выиграть MacBook, iPhone и другие подарки. Шанс на выигрыш дается за оплату подписки, за приглашение друзей по реферальной ссылке. Чем больше действий, чем длиннее подписка, тем выше шанс. В общем, подключайтесь к Дурев VPN по ссылке в описании. Промокод CATS25 даст скидку в 25%. Скидка это временная и выгоднее обычного, так что пользуйтесь моментом. Ведь никто не знает, что заблокируют завтра. Продолжаем. Так вот, оставалась последняя ниточка для экспертов для рационализации действий Путина. Сохранение лица. Ну, дескать, типа не может он закончить войну не на своих условиях, он должен выйти победителем. Плохой Байден мешал ему это сделать, называл его нехорошими словами. Но вот, пришел хороший Трамп. Поцеловал Путина во все места. Предложил ему множество схем, в каждой из которых Путин вышел бы победителем. С первого такого предложения Трампа прошел год. Поэтому теперь невозможно не прийти к выводу, к которому мы пришли уже давно. Война Путину просто нравится. Нет никаких других причин, почему она продолжается. Путину нравится ощущать себя военачальником. Ему нравится в реал-тайм 3D жить, будто бы внутри советского фильма о войне. Нет сомнений, что ему нравится командовать генералами и наступлениями, смотреть на стрелочки на карте, обсуждать новые ракеты и другую боевую технику. Ему доставляет удовольствие наблюдать все эти саммиты, где мировые лидеры спорят, как бы его остановить. Или читать огромные многополосные эссе лучших журналистов ведущих изданий на тему «Что там у Путина в башке?». Война превратила Путина из мелкого восточноевропейского жулика, все новости о котором сводятся исключительно к перечислению дворцов и офшорных счетов, в вершителя судеб мира. И он прекрасно понимает, что как только все закончится, он перестанет быть кому бы то ни было интересным, вернется в исходное положение. Какого-то непонятного диктатора, который где-то с угла карты пожирает потихонечку людей. Да мало ли таких. Понятно, в чем проблема такого целеполагания. Проблема в том, что развлечение одного человека заставляет всю остальную машину российского государства терпеть очень большие издержки, нести огромную финансовую и управленческую нагрузки просто так. Причем не понимая зачем. Огромная государственная машина
How come those things float? I don't get it. Unlike the Blight and Rifts, Orleans aren't that dangerous. Orlean is a fragment of a shattered universe. This one traveled massive distances to be here, right before us.
Okay. So, which weapon should I upgrade? Oh. Okay. Watch your step, people. I'm with you. Watch your step, people. I'm with you. Something ain't right. Mm-hmm. Let's go like this. Yeah, fucking great. Well, whatever.
тяжело работает. Ищет людей, ищет деньги, обходит санкции, изобретает теневой флот. Все куски государства, помимо основной работы, получили сверху на голову работу дополнительную. Просто так, для развлечения начальника. Губернатор должен убиться, влезть в долги, продать почку, сэкономить на трубах, на школах, но где-то родить по 3 миллиона на премию контрактникам. Минфин, несмотря ни на что, должен делать так, чтобы у Путина были деньги на войну, как угодно. Последствия Путина не волнуют. С рядовых оперативников никто не снимал обязанность разнимать пьяные потасовки в притонах. Но теперь им нужно и задержанных на контракт подписывать. Все вынуждены, в том числе во вред себе, и шачить на путинскую войну, потому что в противном случае последствия для них будут немедленные. Путину война очень нравится, очень интересна. И каждый, кто в этом деле у него на пути встанет, кто не принесет солдат и денег, не построит укрепления, не найдет врагов и государственных изменников, тот сам станет врагом и госизменником. А нынче с врагами разговор короткий. В тюрьму уехать — это еще хороший исход. Но как только Путину война поднадоест, как только станет ясно, что за срыв военных планов бьют не так уж и сильно, или вообще не бьют, тогда система тут же потихонечку пойдет в разнос. Все пойдут заниматься своими делами в разные стороны. И, возможно, такой момент как раз вот и начал наступать. Путин с начала года не особо вылазит на публику, чтобы рассказать об успехах. Мы предположили еще некоторое время назад, что это все дело ему надоело. Как-то все внезапно оказалось не весело совсем и не победно. Во-первых, мировая мегазвезда неадекватности теперь Дональд Трамп. На его фоне Владимир Путин переехал в любительскую лигу. Когда американский президент похищает венесуэльского диктатора, Путин со своими донецкими сельхозугодиями становится неинтересен не то что Вашингтон-Пост, но даже самому последнему таблоиду. Во-вторых, оказалось, что ресурсов не так много. В первые 2-3 года войны не только многие граждане, но и сам Путин и его окружение убедили себя в том, что Россия — это страна с бесконечным финансовым и людским ресурсом. Такая страна, где чем больше ешь, тем больше остается. Страна, способная воевать бесконечно. Надо признать, что еще год или полтора назад такое представление было, если не у всех, то у подавляющего большинства. Когда ты играешь с такими ресурсами, когда любой твой факап можешь просто закрыть деньгами, когда можешь купить себе новую армию взамен убитой, новый военно-промышленный комплекс взамен негодного, играть действительно очень интересно. Ведь все проблемы решаются удивительно легко. Просто берешь на войну контрактников за миллионы, которые идут сами, не тащишь людей на фронт силой, а потом платишь по 10 миллионов за погибшего. И оказывается, что его родные не идут протестовать. И вообще никто не идет протестовать. Или просто грохаешь миллиарды в индустрию по производству дронов. И то, что раньше ты какую-то херню на парадах показывал, перестает быть проблемой. Просто покупаешь подержанные танкеры и продаешь нефть подпольно в Индию, а не по трубе в Германию. Очень удобно ощущать себя всемогущим, получать тот самый быстрый дофамин, если ты ввел чит-код на деньги. Если есть какое-то виртуальное ведро, куда можно засовывать руку, доставать сколько хочешь наличностей и развлекаться. Такая игра очень веселая, никаких проблем, только командуй генералами, размышляй о геополитике и двигай на карте стрелочки. А сейчас же вдруг оказалось, что это представление о России, как о бездонной стране, мягко говоря, преувеличено. Денег просто нет. Доходы от нефтяного экспорта резко упали. Превышающий все прогнозы дефицит бюджета очень удачно столкнулся с целой очередью из крупных системообразующих компаний, которые нуждаются в бюджетном спасении от банкротства. Крупнейший в стране застройщик «Самолет», один из главных выгодополучателей строительного бума первых 3 лет войны, побежал к правительству просить денег. РЖД, которая тоже очень неплохо получила за счет войны, все-таки железные дороги — главный логистический хаб для армии и ВПК, встала в ту же очередь просителей бюджетных средств на свое спасение. Но мы же знаем, безо всяких этих нахлебников бюджет сведен с рекордным дефицитом, который основан, к тому же, на нереалистичных прогнозах. Что дать им денег просто неоткуда. Это и называется бардак. Когда клюет жареный петух, а накормить его нечем. Оказывается, что потратили не только все, что было, но и одалживать больше нельзя в тех же масштабах. Страна никогда не была бездонной. Страна все это время жила в долг.
Бюджет растратил резервы и отправился одалживать на рынок под конский процент, ожидая, что все скоро закончится, а сейчас нужно просто день простоять до ночи продержаться. Граждане, обнаружив внезапный взлет доходов, обеспеченных бюджетной накачкой экономики, бросились не только тратить все, что у них есть, но брать кредиты, ипотеки, все виды займов, тратить не только сегодняшнюю зарплату, но и ожидаемый доход на 20 лет вперед. Предприятия, возбужденные государственным заказом или резким ростом спроса на недвижимость, который возник из-за льготной ипотеки, такие предприятия резко взялись расширять производство, строить новые дома, нанимать людей за любые деньги. Чем мотивировали новых сотрудников больше потреблять и больше заваливать себя долгами. Это называется пузырь. Так вот теперь так и оказалось, что весь этот вот экономический рост, вопреки всему, и оказался обычным пузырем, держащимся буквально на том, что все по уши залезли в долги. А так играть уже неинтересно. Когда тебе ни на что не хватает денег, что за интерес такой? Мы слышим обо всех этих утечках, дескать, чиновники один за другим пытаются намекать Путину на грядущий кризис. И это явно та ситуация, в которой человеку было весело, а теперь окружающие пытаются его вернуть в неприятную реальность, где нужно не в войну играть, а думать, откуда брать деньги. Вот Путин и не рассуждает на публику об успехах СВО. Когда игра превращается в бесконечный поиск ресурсов на ее продолжение, это уже не игра, а работа. Нет ничего удивительного в том, что Путину она наскучила. Но вернемся к сказанному раньше. Когда единственному человеку, которому это все дело было надо, становится не особо-то и надо, вся система, которая войну вела, постепенно начинает расхолаживаться. Все постепенно становится не так, бардака становится больше. Например, оказывается, как в этот раз, что к замначальнику военной разведки России можно подойти на пистолетный выстрел, и замначальник выживет лишь чудом и только потому, что вроде как сам смог отбиться в рукопашную. Окажется, что нет никакого политического решения относительно защиты собственного нефтяного экспорта, своего теневого флота. Потому что Путину скучно, а никто кроме него такие решения не принимает. Неожиданно окажется, что все пущено на самотек, а решения не принимаются. Для такой войны, которую затеял Путин, нужна мобилизация системы. А в случае, когда она затеяна непонятно зачем, мобилизацию эту обеспечить может только воля начальника. Если ему становится скучно, то в итоге война идет сама по себе. Спецслужбы работают сами по себе, экономический кризис и череда банкротств развиваются сами по себе, неконтролируемо. То же самое касается и фронта. Украина будет воевать вне всякой связи с тем, кто сидит в кресле. Да, Путин зациклен на том, чтобы сковырнуть Зеленского. Но не Зеленский эту войну себе придумал. Будь в кресле Зеленского Краснов или Синяев, это абсолютно ничего не изменит. Украинцы не хотят жить под путинской оккупацией. Не хотят, чтобы их родные и близкие проходили через фильтрационные лагеря. Не хотят сгинуть в российских СИЗО. Украина продолжит сопротивляться безотносительно начальственной воли. Тут тот случай, когда кресло будет делать человека, любого будущего президента Украины, а не наоборот. Российская же армия, которая держится на звериной дисциплине, через подвешивание на деревья, подвалы и обнуление, совершенно без понятия, зачем воюет. Никому из российских военных не нужно то, что они уже захватили, и не будет нужно то, что их заставляют захватывать. Как только станет ясно, что центральной воли нет, то и звериная дисциплина вся посыпется. Командирам будет проще закрывать глаза на дезертиров за взятки, чем гнать кого-то в мясные штурмы. А без этого рухнет вся система войны. Если вам было интересно, когда и при каких условиях относительная управляемость сменится хаосом, то в нашей системе, построенной на персоналии, произойдет это, когда персоналии станет скучно. И, судя по всему, это уже началось. До завтра.
Даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. И это даже подтверждает Ольга Мусафирова. Это журналистка «Новой газеты» из Киева. Вот что она пишет о начале 2024 года. Цитата. «Ни в декабре, ни в январе, ни в феврале Киев ни дня не испытывал перебоев в энергоснабжении. В регионах проблемы после обстрелов периодически возникали, но до критической черты не доходило. Ковровые бомбардировки отрасли возобновились с началом весны, с окончанием отопительного сезона и с истощением средств ПВО ввиду задержки западной помощи». Конец цитаты. Тут важно понимать, что и по фактам, и по терминологии в тексте есть неточности. Это субъективное ощущение человека, который жил в Киеве в то время. Разумеется, какие-то перебои с электричеством были и в этот период. Например, из-за обстрелов повреждались линии. Но восстановить линию намного легче, чем подстанцию. Более серьезные удары тоже были. Например, по Кривому Рогу в феврале 24-го. Но это случалось гораздо реже, чем раньше. Поэтому действительно на общем фоне отопительный сезон 24 года в Киеве прошел благополучно. Но Путин сказал, что это благополучие закончилось из-за того, что что-то обстреляла Украина, а Путин ударил в ответ. В марте и апреле действительно были серьезные атаки на НПЗ. Но все же главной новостью тогда было не это, а рейд ВСУ в Белгородскую и Курскую области с участием Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Этот рейд был не самым масштабным. Масштабный был в августе, когда взяли Суджу. А в марте вышел конфуз с видео якобы из российского села Теткино. Выяснилось, что на самом деле оно было снято еще в Украине, в пограничном селе Рыжевка. Пограничные бои шли с 12 по 20 марта. Серьезно закрепиться в каком-то селе диверсанты не смогли. В ходе боев особенно пострадало село Казинка Белгородской области. Видео российских ударов по местным домам разместил у себя канал «Два майора». Другие Z-каналы это подтверждали. В те дни Минобороны РФ прямо сообщали, что их удары, в том числе по энергетике Украины, это удары возмездия. А еще тогда Песков назвал войну войной. По его мнению, СВО уже перешла в эту стадию. Мы находимся в состоянии войны. Вот я настаиваю, да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там компашка образовалась, вот коллективный Запад плюс Украина, когда коллективный Запад стал участником этого, на стороне Украины, это для нас стало войной. Тут еще надо напомнить, что с 15 по 17 марта проходили очередные выборы Путина. Конечно, украинский рейд портил Кремлю информационный фон, поэтому реакция могла быть несколько эмоциональной. Осенью 2024 года Украина готовилась к самой сложной зиме в своей истории. Повреждения инфраструктуры накапливались, а денег на их ремонт не было. При этом обстрелы продолжались всю зиму. В январе 2025 года в Белый дом возвращается Дональд Трамп. Он обещал помирить Россию и Украину, и ему был нужен быстрый результат, который можно предъявить. Энергетическое перемирие – логичная цель. И в марте такая договоренность достигается на 30 дней. Сайт Кремля подтвердил, что Путин согласился, а российские военные рассказали, что сбили 7 собственных беспилотников, которые уже вылетели в сторону энергетических объектов Николаевской области. Один из них сбивали даже истребителем. Вот так оперативно они выполняют приказ Верховного. Все, лишь бы не нарушить перемирие. Правда, само перемирие не устроило никого. Даже месяца не прошло с тех пор, как это соглашение было заключено, но Россия уже нарушила это соглашение более 30 раз. То есть, наверное, больше одного раза в день, если брать в среднем. Киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованные 18 марта президентами России и США и, кстати говоря, поддержанный Зеленским 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики. ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса. С момента объявленного так называемого энергоперемирия было зафиксировано более 80 таких атак, еще раз повторю, со стороны киевского режима. Судя по всему, у сторон были разногласия, какие объекты можно атаковать, а какие нет. На сайте Кремля даже публиковали якобы согласованный с американцами перечень, но конкретным его назвать сложно. После энергетического перемирия было еще перемирие пасхальное, когда огонь должен был прекратиться полностью, но на 3 дня. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. С переменным успехом оно даже работало, и Путин и Зеленский тогда старались угодить Трампу и заставить свои армии соблюдать перемирие.
20-25, будто война закончилась. Такое спокойствие. Этот город, наверное, первый раз переживает. Все эти перемирия имени Трампа действительно можно видеть на графике обстрелов из ежегодного отчета Международного энергетического агентства. Оно оценивает готовность Украины к новому отопительному сезону и дает советы. Заметное и серьезное проседание обстрелов в августе. Судя по всему, это тот самый дух Анкориджа. При этом совершенно очевидно, что в абсолютных числах обстрелы с середины 2024 года только нарастали. Интересен и другой график. График повреждений энергетической инфраструктуры и попыток ее восстановить между волнами атак. Нынешней серии атак тут, конечно, нет. Отчет опубликован еще в октябре 2025 года. Но по оценкам, теперь Украина будет перманентно жить в условиях энергодефицита. Свет по графику станет новой реальностью крупных городов. Какие-нибудь графики ограничений с нами уже надолго. В любой ситуации, даже если не будет ракетно-бомбовых ударов. Иначе быть вряд ли могло. Из хронологии ударов можно сделать вывод, что Россия с 22 года сделала холодные зимы главным рычагом давления на противника. Примерно так же, как Украина сделала ставку на разрушение нефтегазовой инфраструктуры России и помехи экспорту нефти через теневой флот и удары по нему. Про это, кстати, у нас недавно вышел ролик на канале. Посмотрите обязательно, там большой обстоятельный разбор. А если чем-то заниматься 4 года, то результат наверняка будет. Поэтому Украина подошла к 4-й годовщине войны с разрушенной энергетикой, а Россия с сильно просевшими доходами от нефтяного экспорта. Кстати, можно заметить, удары по нефтебазам, которые тоже относятся к энергетике, почти никого не удивляют. К слову, в ту же тему вспомнился американский плакат 43-го года. Если ты едешь один, ты едешь с Гитлером. Мол, не трать топливо зря, оно нужно армии, возьми попутчик. Причем происходит это в России или в Украине, все равно. Во время войны любое топливо по умолчанию считается военной целью. Хотя если подумать, будет ли страдать мирное население от дефицита топлива, конечно будет. И уже страдает. И будет страдать в первую очередь, потому что армия где-нибудь топливо найдет. А вот мирное население останется у разбитой заправки. Но постоять в очереди на заправке — это не то же самое, что мерзнуть в собственной квартире. Обсудив удары России по украинской энергетике, я, конечно, должен вспомнить и про другую сторону. Это Белгород, который все чаще оказывается без света, как и соседний Харьков. Вот как в Белгороде выглядел концерт Кипелова 3 февраля. Это второй блокаут за последний месяц. Первый был 9 января. Видимо, это зеркальный ответ Украины на то, что происходит в ее городах. Вообще, удары по Белгороду продолжаются с самого начала войны, но целенаправленные удары по подстанциям начались только с осени прошлого года. Вот такие слова Зеленского по этому поводу приводили украинские СМИ в октябре. Они тоже наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области. Возможно, им там в Белгороде достаточно в комфорте оставаться, если они так делают. На всякий случай, ни по каким нормам международного права месть не является оправданием военных преступлений. Если Украина считает, что удары по ее энергоинфраструктуре – это военные преступления, то она на это военное преступление ответила военным преступлением. Впрочем, такое, к сожалению, случается в современных войнах довольно часто. Собеседники издания «Верстка» из белгородских энергетиков рассказывают, что к декабрю украинцы выбили мощности обеих ТЭЦ, расположенных в Белгороде. В итоге внутри города электричество почти не производится, если сравнивать с масштабами потребления. Электроэнергия в город приходит из Курска и Воронежа. И в этой ситуации резко выросла ценность магистральных линий электропередач и связанных с ними распределительных подстанций. Все снабжение Белгорода электричеством держится на 5-6 подстанциях. Короче, ситуация в Белгороде очень опасная и тяжелая. Наверное, имея больше возможностей, Украина попыталась бы отключить свет где-то еще. Но дотянуться может только до приграничных регионов. Кроме Белгорода, это Курск и Брянск. Да, из-за дронов свет отключался и в Питере, и в Подмосковье, но чтобы сделать проблему системной, надо целенаправленно бить по подстанциям. Пока это есть только в Белгороде. Остальные дальнобойные дроны и ракеты тратятся на более приоритетные цели. Те же самые нефтебазы, порты и танкеры. Но что забавно, украинские СМИ тоже рассуждают о том, как отключение света может помочь остановить войну. И чтобы вы думали, они тоже рассчитывают на массовый протест, которого, конечно, не будет.
На самом деле подобные удары только ожесточают войну и становятся подарками для военной пропаганды обеих сторон. А еще есть неудобный случай Алчевска, города в ЛНР. Обстрелы там случаются, не часто. Тем не менее, сейчас там замерзают жители 200 многоквартирных домов. Проблемы с отоплением длятся уже 3 месяца, а последний месяц тепла нет вовсе. Основная причина, действительно, она, так сказать, объективная, можем так назовем, что мы сейчас системой теплоснабжения Алчевска вынуждены пользоваться водой, немножко с другими параметрами, не так как раньше, более жесткой водой. И в итоге мы как раз и получили засорившиеся радиаторы, трубы, по которым, собственно, и происходит теплообмен. Похожий случай в Алчевске уже был ровно 20 лет назад, в 2006 году. Тогда в 30-градусный мороз в городе тоже случилась техногенная авария, и город остался без тепла, с одним отличием. Тогда Алчевску помогали Россия и Украина вместе. Вот какой сюжет выходил на Первом канале про украинский город Алчевск. Сегодня из Ростова-на-Дону в замерзающий украинский город Алчевск была отправлена еще одна партия гуманитарной помощи. Общий вес груза более 13 тонн. Это теплые куртки, одеяла и 100 масляных электрообогревателей. Первый караван с гуманитарным грузом вышел накануне из Москвы. При участии Единой России достигнуто соглашение о том, что более 600 пожилых людей из Алчевска будут размещены в российских домах отдыха и санаториях. Спасибо региональной партии, спасибо России, спасибо Юрию Лужкову, президенту Владимиру Путину за то, что они бескорыстно помогают нам. А вот кадры с тогдашним президентом Украины Ющенко. Он приехал в замерзший город. Виктор Ющенко увидел печальное состояние теплосетей. В пустых классах школы номер 6 температура почти не отличается от уличной. В жилищах люди почти не выключают газовые плиты. Это почти единственные источники тепла. Президент пообещал, что алчевские дети будут отдыхать и учиться в Артеке, пока не отремонтируют теплосеть. С тех пор многое изменилось. Но главное, что бросается в глаза, про Алчевск почти нигде не говорят за пределами Z-телеграмма и луганских СМИ. Потому что признавать такой провал на новых территориях российским властям не хочется. В их картине мира сидеть без света и тепла должны только украинцы. Или белгородцы, но по вине украинцев. В трагедии Алчевска вину Украины найти трудно. Все-таки речь скорее об аварии и неумелом управлении инфраструктурой, а не о последствиях обстрелов. Хотя, если постараться, конечно, можно и тут все свалить на Украину, мол, они плохо обращались с Алчевском до 2014 года, да, плохо поддерживали инфраструктуру, вот и теперь поэтому сидим без тепла. Так российские власти могут освоить традиционную черту украинской политики: все скидывай на поберетников, на тех, кто был до тебя, это они во всем виноваты, ты ни при чем. И все-таки, существует ли целенаправленный холодомор, о котором сейчас пишут заголовки? Пытается ли Россия специально ухудшить жизнь украинского населения? Приходится признать, что, видимо, да. Для Москвы это безопасный способ поднять градус эскалации тогда, когда это нужно. А еще это очень удобная карта на переговорах. Мораторий на удары по энергетике всегда можно ввести в обмен на что-то, а потом, в случае чего, отменить. Правда, в этот раз такой мораторий был введен как жест доброй воли. Ну что ж, это тоже полезно на переговорах. Показать Дональду Фредовичу, что вот мы готовы на уступки, вот на какую уступку мы пошли. Ведь действительно, Россия взамен ничего не получила. Правда, как выяснилось, не особенно чего-то и потеряла, учитывая, что просто были накоплены ракеты, и этими накопленными ракетами ударили по новым целям в Украине сразу после перемирия. Но все-таки на переговорном столе это выглядит несколько иначе. Насколько такая стратегия приблизила окончание войны, мы сможем оценить позже. Пока в новостях только общие слова. Переговоры были продуктивные и непростые. В более деловой атмосфере, чем на прошлых встречах. Но вопросы территорий и послевоенных гарантий пока не дают продвинуться дальше. Тут позиции Москвы и Киева остаются противоположными. Зато прошел обмен пленными 157 на 157 человек. То, что такие обмены проходят, это хорошо в любом случае. Ну а плохо, что перед новым раундом переговоров карты с ударами по энергоинфраструктуре наверняка смогут достать вновь. Получается, что страдания мирных жителей – это товар, который стараются продать подороже американскому покупателю. Если предыдущие зимы Украина справлялась и даже умудрялась после них продавать электричество в Польшу, Румынию и Молдову, то теперь ставит рекорды импорта электроэнергии. И да, тут наверняка есть расчет на экономический надлом. Так выглядит война на истощение глазами Кремля. Как-то так.
Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы хотите поддержать выход подобных работ, то можете подписаться на Patreon или Tribute. Там регулярно выходят эксклюзивные ролики для моих жертвователей. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я сам пишу все посты, комментирую новости, пишу об истории, а иногда просто дурачусь. Пишите комментарии к видео, я большинство комментариев читаю, на многие отвечаю. Ну и не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если ролик вам понравился. Это поможет распространить его среди других людей. Как-то так. Hey guys, you've been enjoying Agnes and Entering core AIC area. Endfield, but do you think you know?
everything you can do in the game. This video will list for you more than 60 fun facts. Let's see if you got them all. Did you know that you can play Arknight's Endfield on an emulator? That's right, you can try out on Mumu Player if your mobile device or video. Industrial explosives aren't just used to break walls. You can also use it for rare ores or minerals. And you can then collect them after. You can actually place relay towers while teleporting. In this case, I've connected to this relay tower. The teleport over here. As long as you're still within the 80-meter range, you can set down one of the towers just like that. And there's a connection. There are no tricks for zipline towers. You just need to make sure that there are no obstructions in the way so that you can zipline across to another side of the map. Just like that. When powering out your towers, you do not have to connect them to the electrical grid. Instead, however, you may consider using batteries. So for instance, just shift click on this, it will charge it all up, and once you're done, you can just remove it, and you can do the same for all of the other towers, just like that. When you're done using the towers and you want to pack them up, in your base building mode, you can simply press X and you can run around, pick them all up in order to remove them. You do not have to collect rare gatherables every day. You just have to click on the top left button and there'll be a reminder to tell you if rare growths or minerals are full. Click on it and it'll tell you where has hit max capacity. If there's a treasure or an Oraline nearby, your teammates might have a voice line or an emote to show you that you have actually found it. Fragment of a shattered universe. If you are struggling to find some treasures or Oralines, you can actually buy scanners using the stock redistribution. Simply head over here and you can see that there are some for you to buy at a cheaper price, or otherwise you can also buy them on a weekly basis. Then, go to your valuable stash. You will then find that within the last tab, you can actually use them. So to simulate using them, I'm just going to scan once and you can see that on the map, it'll show the nearest Oraline that's available. You can also use it again in order to scan something else that is also within the range, and then it'll pop up and you can go collect them. Scan points will only disappear after you have actually collected them. While you can find your quests within the Quest tab, not all of them will immediately appear. Some of them are embedded within the Messages tab. Go to the second panel and speak to all of these various characters. Then it will trigger a brand new quest unlock for you. You may be collecting your pools by collecting treasure chests or completing puzzles, but there are also more avenues for getting pools. Click on Archive and click on Intel Gathering. If you have collected certain files within the game and you have collected all of them within a set, you can simply click on one of them and submit it in order to get yourself some Oro barrels. Then, check out the crafting manual. Go to Backpack, click on Crafting, and click on Crafting Manual. You'll see a list of items that you can collect within the game. At certain quantities, they'll give you pools and even formulas in order to craft some good food for your units to use. If you are in Wuling, keep a lookout for dehydrated slugs. They will look like slugs that are just kinda dead on the floor. You can fill your sprayer with any liquid, and then when you spray at them, you'll see them kind of come to life, and they'll be happy that you have actually fed them water. Wait for a little while and you'll see a little treasure pop up. It won't give you any pools, but they'll thank you for your help. Whenever you open treasure chests, you might be in a hurry to pick up the materials that are left on the ground. You actually don't have to do that. After some time, if there are materials that you left, they will actually enter your mail. There is a lost and found section. After 24 hours, all of them will be sent back to you. If you didn't know, you can move the base in your factory. Simply click on it and move it somewhere else. When you're powering the thermal banks, don't just send a resource singularly into a thermal bank. You can do it in sets of 4, just like that. And that even applies to the batteries as well. If you run out of power within your base, don't panic and deconstruct the entire base. Instead, however, use the excess amount of batteries or original ore that you have. So in this case, I'm just gonna plant in the batteries that I have in my depot, just as you see here. Use the time to rectify the problems that you have within your base. For any products that you produce, you don't have to just send it to the main base or depot loader. Consider using a protocol stash that will allow for a shorter pipeline. Be wary of pumping 2 materials into a singular protocol stash. If any one of them have a maxed out capacity, then it might clog up the system. So just send one singular product into a single protocol stash for safety. If you are already in Wuling and you never knew, your depot bus doesn't have to be restricted. You can actually move it anywhere that you want
in the map in itself. And the unloaders can also work on both sides. Just as you see, when you are setting up the depot buses, you don't have to put them in a straight line. You can set them up in any order as long as they touch the main corner. When you're using your depot unloaders and loaders, you also don't have to flush them into the wall. As long as they're touching one of the depot buses, it will be just fine. You might be used to the bug flower and sandflower formulas, but when you come to Wuling, you're introduced to two new plants, the Yazhen and Jingcao. They do have different formulas. Usually you're used to using 2 planting units and 1 seeding unit. But in the case of Wuling, you can just use 1 planting unit and 1 seeding unit for those plants. Also, rather than producing a singular carbon, when you refine that plant, the plants of Wuling will actually produce 2 carbons instead. So take note of this change. Here's a little magic trick. Rather than to use multiple planters and seeders to produce various types of plants, you can actually just use this amount to produce all the plants that you want. So, what I can do is just place a singular sand leaf, and when it's done, I'll place in an acatine, and when that's done, I can place in a citro. This way, I'm actually farming all the plants at a time, and you can do up to 4 plants within a system. However, if any of the plants were to hit maximum capacity, it will clog it up. So you have to clean it up and remove the plant that is at maximum capacity. If you want to study your base, there's a neat way to do so. Simply click on it. The front page will show you your depot capacity and how it's doing, and then the next page, when you click on the triple dot, will show you the yield and usage. If your usage is higher than the yield, it means that you're using too much of this item and eventually it will run out. So you will have to troubleshoot that. If you're trying to study on certain outputs, you can do so by clicking on the star button so that every time you come back in, you can see them appearing on the top. Theoretical yield is if you use every input and output that you have set. So it will show you the true highest possible amount you can use at a time. But you don't have to pay attention to theoretical data to notice if your base is working or not. Instead, the current data is actually what's happening in your base. So even though this is highlighted in red, you don't have to worry since I have more yield than usage. If you have never known, there is actually a hidden formula right now within the game. Interact with this particular seller and then buy the fertilizer formula. If you check into your archive, go to findings, manuscripts and scroll all the way down, you will find the fertilizer formula. Reading it will tell you to get Burdomuck, which is a poop that you get from petting the cows, and liquid cyanide. That will give you a brand new formula that you can create. If you manage to figure it out without looking at the chain, you will unlock a brand new formula. But if you need a certain tip as to how it's done, I'm showing it right here. Bumper Ridge may not be very efficient for you to produce right now, but if you do make them, you can use them within your plots. Simply use them on any plot, and what it will do is double the output. So in this case, I'm currently farming ginseng, and instead of giving me 3 ginseng, as you see there, this is giving me 6. When completing a delivery, if you are delivering to an NPC character for the first time, you will get a special reward in your mail. Now moving on to outpost specific matters. When you have jobs to take within the day, if you're lazy, or if you simply just want more bills, what you can do is go to the depot node itself, pack up those goods as you see, find the highest pricing, and then, rather than to do it yourself, simply go to the quest and then transfer the job out. Your friends and other players can actually help you to complete that job. And when it's done, you can simply click on Depot Node, go to the Job Transfer tab, and then you can get the money sent to your account. This doesn't decrease the amount of money that you can get, it's still going to be the same as long as they complete the job perfectly. However, if you want more stock bills, you can also claim jobs from other people as well. You can collect up to 3 in a day, so this doubles the amount of possible stock bills that you can get. Stocks could go as low as 400 and possibly as high as 6,000. You should always be buying the stocks within your own account when it's very low, but be wary of the capacity as it will always reload. So if you're nearing max capacity, you will still have to buy some stocks. When you see that they're at a good price, then consider buying them out. Then check in on your friend's price, and if you see that it's a nice transfer rate, then go to visit their ship and make the sales. Don't be too hasty when you buy a certain stock at a very low price. You don't have to immediately sell it. If you see my friends list, the highest possible that I can sell is at 3,000, but as mentioned, it could go as high as 6,000. My rule of thumb is that once it goes above 5k, I would consider that a good time to sell. You can access all of the rooms on your Dijiang in a singular tab. Click on the top left button or I, and you'll be brought to this page. You can check in on all the factories or the growth chamber.
If you happen to have a friend that gave you a production assist, which means to speed up the time that it takes, you can use it and you'll make it a little bit faster to get the items. When you are visiting your friends to get credits, you can actually check how many clue exchanges and also production assists you can give on the top right corner. Then visit any of your friends to fill it up for the day, then go to the guest terminal and simply help them with their clue exchange or production assists. When you give production assist to the growth chamber, you will always be given a free seed that you can use in your base. If you want to give your friend nicknames, you can actually do so. Just click on them, edit remark, call them anything that you want, and you've given them a special name. If you didn't know, you can actually change your gender within this game. Just go and touch this particular stone and then switch it. There'll be a 24-hour cooldown, and if you want to switch it again at any point in time, the game will let you do it. Gear assembly still works within the base. Even though there is no hotkey button, go to the menu and then click on gear assembly. You can actually craft all the gears on the ship. When you are building your units, take note that they have a main stat and a substat. The main stat is the yellow icon, and then the substat is the grey icon. For main stat, when you improve on it, half of these points will contribute as an attack increase, while for the substat, 20% of it will be contributed as an attack increase. So, when you are putting gears or weapons, you will want to try to find those that can increase on either of these two, with the main stat being more important. When trying to figure out what weapon to wear, you don't have to look out for guides and whatnot. There is a recommended button, which is very good at showing you what can be applicable. Simply click on the weapon, see what they actually improve. As long as it improves on the main stat, it can be pretty good. Then of course, feel free to read the additional ability and see if it's applicable to the unit that you want. If you are very unsure as to what gear to wear or what weapon to use, the game does have a suggested option. Go to Training, Operator Guide, and then click on Start Training. Click on the unit and upgrade Operator. They will show you a list of suggested gear at the gold tier, as well as what weapon they are currently wearing. It might not be the best gear or weapon to use, but it is something you can use first as guidance. Here's a simple tip as to how to build your units. If you really don't know what you're doing, the easiest thing for you to upgrade will be their attack, which you can see on the left side of the screen. When you're switching your gear, your weapon, or essence, you can observe that change. Like for instance, I'm going to swap this essence to this one over here. And you can observe that my attack has fallen from 1693 to 1646. Later in the game, if you really want to build the best unit possible, you might not just want to look at attack and instead study the other attributes. There's a lot of attributes in the game, and if you don't understand them, click on the question mark and they'll explain it to you. If there are gears that you no longer use, you can actually recycle them. Click on the recycle button and click on the gears that you do not want. It will actually refund back 90% of the bills that it would have cost, which is nice if you want them back. So go ahead to use it. You can also do the same for essences. Unfortunately, however, they don't give as much stock bills as the gear. But you still do have to dispose of them eventually, because the lower tier ones have no use. Weapons in the game can also not be discarded, but you can use them as level up material. So in the case of this weapon, I'm going to upgrade, and instead of using the classic weapon EXP, I can click on any perhaps 4-star rarity weapon and use it to level it up. Now for some combat fun facts. Combo skill recharge time is shown on the bottom left of the screen. If your gear, weapon or skills has a buff or debuff, there are indicators to tell you that it's in effect, which is below the character's HP. If the buff or effect is applied onto the controlled unit, you can see it on the middle bottom, which is the controlled unit bar. If two of your units have combos happening at the same time, then the unit that is earlier in the squad will happen first. Yes, that's right, your team order does matter, because Perlika is earlier in my squad compared to Afrina, her combo would come first. Prior to entering the dungeons, if you're struggling with them, you can actually consume food to make your team stronger. Go to your backpack and simply use the food on all of your units. If you feed them a different food, then the latest one that is being used will be the only one taking effect. If you want to maximize the amount of credits you can get, you can click on this to see the list of activities to do. If you're sweating for pools, consider doing them first before the other materials. Otherwise, get the discounted goods and consider refreshing as well. You can only hold up to 300 credits in a day that is carried forward to other days, so make sure to use them up. AIC quota is a currency you obtain from getting duplicate 4 stars and 5 stars.
You must click on this in order to get more of them, and then use them to buy either the discounted goods first or higher tiered materials. Signature weapon banners will last for 3 charted headhunting banners, the current character, and 2 more banners later on, so you have a lot of time to get the weapon if you want to. Guarantee system is only reserved for that specific banner. It won't be carried forward into other banners. The banners that you see below are permanently available. You can take all the time within the game to pull for them when you feel like it. Quick controls can be found on the bottom left of the game. If you want to move all items of the same name, you can do control click. If you just want to move 50 of it, you can do shift click. If you want to split the items in half, you can hold out and then click to split it in half. Press F4 so that you can hide the product icons. If you open a treasure chest, you can pick up all items at once by holding the F button. Enfield's database lets you search. You can type in anything, and as long as there's a record, you can see its details. Enemies in Endfield do have resistances, except that none of them have any at the moment. You can try to battle against the Bone Crusher Pyromancer or the Arsonist in order to experience Heat Resist B. Try using a heat team against it and see how well you fare. Rare minerals can take 4 days to recharge to full. Outposts will take 3 days, while your sanity can take 2 days. This means that you do not have to be too sensitive about doing everything within a day, and you can take a rest day or 2 if you need to. Eventually, you do not need to collect lower tier materials as you have way more than enough. For my catcher, in order to promote him, I'll need pink bullets, but you can see I have way too much pink bullets right now. Pick 6 stars are still possible in Endfield. 4 5 stars. 4. Yes. What? You gave me a 6 star? You gave me that? Wait, you can juke? You actually can juke? Max potential 6 stars will 6 star? You gave me that? Wait, you can juke? You actually can juke? Max potential 6 stars will also have a special glow to them. Perfect essences are those that can fit 3 of the stats in a weapon. If you were to swap to them, you will see a special glow on the weapon. If you max potential a weapon, you'll also get a new skin. There are medals in the game that comes with no reward, just glory. You can check them out to see the list of things that you might want to achieve in the game. There are shops in the game where you can spend your stock bills to get more materials or special items. You would have to locate them all. Unfortunately, they're not documented on the map yet, but I believe they'll fix that in the future. Final tip to all of you, if you haven't created an SK Port account, go create one, and if you were to log in daily, you do your sign-in rewards as well. That is a long video, a lot of hard work put into this one. I hope that you found new things that you didn't know about the game. If there are things that you feel others should know about and you want to say it, feel free to share with us in the comments down below. Hope you enjoyed this video. I'll see you in another one. Bye bye. Welcome back to One More Thing. Today, we're diving into the rich, layered gotchas from seasons 1 and 2. The ones that deserve a second look because they reveal the way the show actually works. Long story short, I'm looking at the ones where I have a lot to say. If you're here for subtlety, character psychology, and breakdowns you probably haven't heard before, then you're in the right place. I'll be deep diving into 5 episodes, and then I'll do a quick fire mention of all of the other episodes in the seasons.
Sound good? Let's begin. So I'll give a quick explanation of the gotcha for those who haven't seen Columbo before. But for a more in-depth video on the structure of Columbo, head to my video about why we see the killer first. So, the opening of Columbo almost always shows the killer committing the murder. Columbo's spidey senses tell him who the killer is within the first 5 minutes of meeting them. So the problem is never really identification, it's finding hard evidence that ties the murder to the killer that will actually hold up in court. Columbo is working with inconsistencies, intuition, and behavioural tells long before he has any concrete proof. And then comes the pop. That's the big clue that allows Columbo to catch the murder. That's Peter's phrase. So the moment where Columbo realises how they did it or how he can catch them. Yeah, that's what they're saying, and that'll be 15 yards for Trivay. And that's a real break. Sometimes we see this moment of realisation on screen, and sometimes we don't. But either way, once it's happened, everything that follows is deliberate. His techniques to incriminate the killer vary. If they've been cautious, then he probably will nudge them into action. If he needs them to slip up, he creates a situation where the only way out is to do something new, whether that's move an object, explain a detail, or correct him, or unknowingly plant fresh evidence. So that's the gotcha. It's not just the reveal, it's the moment the killer realises the story that they've been telling can no longer survive. Done a very nice job. With that in mind, how do we really evaluate these moments? I've boiled it down to a few key factors I use when diving into these gotcha scenes. Columbo veterans, comment your criteria too. What makes an interesting gotcha? Okay, let's begin. Starting with a fan favourite, we have Murder by the Book. Arrogant author Ken Franklin has killed his writing buddy for wanting to go separate ways. Columbo has spent all episode trying to nail him, but as per usual, he lacks hard evidence. Cut to the final scene and the lieutenant shows up at Jim's old office just before the moving crew start their job. Ken thinks he's about to have a field day in proving Columbo's theories wrong. Only because I promise you I'm going to sue you and your department for false arrest and defamation of character. He's sitting in that chair and literally all he needs is an evil bunny and the costume is complete. Then Columbo reveals that the first murder was so good that it must have only come from a great mystery writer like Jim Ferris. Turns out Columbo and his team searched the office looking for a piece of paper where Jim would have written the plot down, and it seems they found it. How Franklin will explain to a jury how the murder was identical to the one written down, not too sure. Some people think that this is a small and insignificant piece of evidence, but we forget that it's all of the pieces added together that will get him convicted. Columbo asks Ken, "Do you want me to continue?" To which he says no, meaning Columbo probably has more evidence. For example, the lab report would have found no evidence of gunpowder, blood, or cartridges at the supposed scene of the crime. Also, the holes in Ken's theory, like if a hitman really did kill Jim, how did they get the body out of the office in the short time between the wife calling the police and them arriving at the scene of the crime? So there is a lot for Columbo to continue with. So I think the greatness of the setup comes from the amount of evidence Columbo had, rather than the showdown at the office. But what I really do like is the positioning. So when Ken walks in, Columbo is sitting in this fancy chair. And then Ken sits in that same chair while Columbo reads off his fate. It's like initially Columbo is already occupying Ken's imagined position of control, and then when Ken sits in the chair, he gets the symbol of authority, but none of the actual authority itself. And that's when the chair becomes rather ironic rather than empowering. Some great directing from Spielberg there. Part of what makes this gotcha interesting is explaining why Ken confessed so quickly. I think a major part of it comes from the element of surprise. If Ken had more time, I reckon he would have come up with something a bit more semi-plausible. I think it's a little bit out of character for him to confess so quickly, especially with all of that big talk beforehand. For someone who spends the entire episode posturing and performing in confidence, that moment exposes how poorly he actually handles pressure. So maybe the confession is actually completely in character.
Ken talks big, but when he's cornered unexpectedly, he folds? You guys can let me know what you think in the comments. At the same time, this gotcha annoys me just a little bit because I think Ken could have gotten away with it. I'm not a lawyer, but is there really anything about the paper that points directly to Ken? I'm not sure if Columbo is able to link any physical, hard evidence to Ken, like a murder weapon or anything of that sort. Nor is Columbo even able to say where the murder happened. However, when I think about it, Columbo will probably tell some police guys to go over to Ken's cabin, search it, and then they'll find some blood splatters or something over there. But yeah, I just wonder if there's any room here for reasonable doubt. And I think a part of the reason we accept it so easily is because we saw the murder at the start of the episode. Like Columbo, we already know that Ken is guilty. So when he confesses, it feels right. But imagine we hadn't seen the crime. A story idea written on a random piece of paper by another man, discovered at a convenient moment, suddenly causing Ken to buckle just after threatening Columbo for a defamation suit. I don't know, that feels vague at best. Despite all of that, I still enjoy this gotcha immensely. Columbo's casual line, "I'm here to arrest you for murder," delivered with zero drama, is really funny. And then the follow-up, not with the witness, because he killed the witness, is a great pair. Not with the witness, because you killed the witness. But I got another way to prove it. I also really like Columbo's reversal of the earlier Mrs. Melville insult used by Ken throughout the episode. For the first one, not for the second one. That was sloppy. Mrs. Melville, she'd have been very disappointed. It's done in a way that perfectly suits Columbo. It's not arrogant or showy, but it is a genuine observation. We also know that Columbo read the Mrs. Melville books, so what he's saying does have genuine backing rather than him just throwing an insult that has said to him before back in his face. So I like that the comment is backed with evidence. And then also in Columbo's explanation of why he suspected Ken in the first place, he mentioned that Ken never showed genuine emotion over Jim's death. It reminds me of this book called The Outsider, which is a deep dive into human complexity and truth. I think it's originally French and then it was translated into English, something like that. But yeah, on its own, that wouldn't really be enough for a conviction. But when you lay it with his arrogance and impatience, it makes a lot more sense. And Ken's final reaction seals it. He's not devastated, he's not even remorseful, he's annoyed. Whoever thought that idiot would write it down? Okay, on to number 2. So, many years after first irradiating public consciousness, I see Demon Core memes almost every single day. But recently, they've evolved into something new: Demon Core weapons. Since you degenerates insist on making this cursed historical object something ha-ha silly, we might as well take the time today to evaluate these weapons and to see if they are designed correctly. In doing so, we might even come up with something even worse. Wow, that sounds like something a supervillain would say. No, Arya, I'm not a supervillain. I'm not. If anyone knows supervillains, it's me, which I'm not. And if I was, which I'm not, I would know it. Because supervillains, if I were to know, I would know them. And if anyone's a supervillain, it's not me. I would know that. If anyone knows I'm not a supervillain. Now entering the facility. Before we get into it, 2 things. First of all, Demon Core memes are kind of my fault, so I brought this on myself. Second, is it totally chill, yo, to make light of the deaths of 2 young physicists in 1945 and 6? No. No, it isn't. Anyway, after the general Demon Core meme came an evolution into the anime Demon Core meme, and now Demon Core weapons. Grenades, rifles, landmines. But a lot of you seem to think that all of these weapon designs are equal, that they would all be equally effective. That's not true. Do you even know how radiation works? Have I taught you nothing? You taught me that everything evolves into crab. No, only things that are already crab-like will be. You are not going to evolve. Moving on.
Okay, if you want to make a proper meme, you must first understand the basics. The Demon Core was the name given to a 6.2 kilogram sphere of subcritical plutonium-239, which in 1945 and 1946 was made to go critical, leading to the deaths of two physicists, Harry K. Daghlian Jr. and Louis Slotin. If you'd like to learn more, we have the most viewed video about the Demon Core on the entire internet. But for today's purposes, you need to understand three things. Plutonium-239 is one of the primary fissile isotopes, the other two being uranium-233 and 235. There are others, but these are the easiest to find and produce. When plutonium-239 is split by an incoming neutron, like you see here for uranium-235, it separates into two more stable nuclei and releases neutrons and gamma rays. I'm primed for This is the first Demon Core weapon design constraint. Gamma rays and neutrons are the most penetrative forms of radiation, and therefore require special shielding. The second constraint is that radiation sickness is not your typical combat outcome. While there have been a few cases in history where criticality accidents have more or less incapacitated a victim via confusion and gastrointestinal distress, acute radiation syndrome doesn't exactly stop an enemy combatant from firing a bullet or dropping a bomb. Typically, in terms of effectiveness, you want your weapon to otherwise remove an enemy from combat entirely. This still all sounds really evil. Don't worry, Arya. This is for meme purposes only and not a secret weapons project of mine. The last constraint is the inverse square law. Because the Demon Core is a point source of radiation, the intensity of that radiation will decrease proportionately with the square of the distance from it. This means, very much like a grenade, a Demon Core weapon will have a relatively small range of effectiveness. You don't have to be very far from it before the intensity of the radiation coming from the core would be but a fraction of what it is right next to it. If you're following so far, I think many of you can guess that a lot of these weapons are going to be, bad. But in going through them, I think that we can learn something and maybe make some changes of our own. Not evil. I said it first. That means I'm right. We said that you need a special kind of shielding against the Demon Core, and that's because when something like the Demon Core is going critical, those nuclear fission events release a lot of neutrons. Now, neutrons are electrically neutral, and so they are not stopped by ordinary matter in the same way. Alpha and beta radiation, on the other hand, is positively and negatively charged respectively. Because positive and negative charges can attract and repel, alpha and beta radiation is stopped pretty easily because as it travels through matter, that matter has electrons in it and it interacts with that radiation. Gamma ray photons and neutrons do not have an electric charge, and so they are much harder to stop. Gamma photons need a lot of dense material in their way before they finally deposit all of their energy, and neutrons need something a little bit different. Think of two billiard balls. You know when you hit a ball just right, and it impacts another ball and it transfers almost all of its momentum perfectly? That is basically an elastic collision, and this can happen with subatomic particles. What you would want is one particle hitting another with a similar amount of mass. Well, do you know what has a similar amount of mass to a neutron? A hydrogen atom. Do you know what has a lot of hydrogen atoms in it and is easy to get and is everywhere? Water. And so, water is a good neutron shield because hydrogen atoms interact elastically with the neutrons and stop them in their tracks. And before I forget, another really fun fact about neutrons is that, I guess I'm just stopping talking about, okay, fine, let's into it. Now that we're thinking about radiation shielding, you'll notice that many of these weapons are going to be, single-use kind of things. But let's go through them anyway and rank them, shall we? This Demon Core gun is a fun idea, but it fails every design constraint. There isn't enough shielding to protect the user or aim a beam, and the core is super close to you and far away from the target. Definitely the worst design of the system. The Demon Core Flail, a melee weapon with no shielding whatsoever. Both the attacker and the target are equally irradiated by this one. However, I'll give it a slight edge over the rifle because simply smacking someone in the face with 6.2 kilograms of metal would probably do the trick. This is number 5. Now we're getting creative.
This evil toy is thinking about shielding, and it's at least thinking about moving the core much closer to the target and further away from you. But good luck extending 6 kilograms of heavy metal on the end of some plastic. 4 out of 6. Okay, now things are getting scary. With a good throw, you could create a no-go zone anywhere you wanted to. Something similar has happened before in Russia, if you'd like to learn more. However, this weapon is likely to get less effective over time, as heat from the reaction will inevitably change the geometry of the grenade and make it subcritical. Oh, and an enemy could just pick it up and throw it back at you like a cursed Call of Duty kill cam. Rank 3. This thing terrifies me. A Demon Core land weapon wouldn't disassemble itself because the springs reset it. It would be secretly irradiating enemies because they can't feel the gamma and neutron radiation, and they can't see any air glow because it's underground. Its flaw is that, unlike traditional landmines, this one would be much easier to find. All you would need is a Geiger counter, and it's only dangerous if someone just so happens to step on it. Still, this is super sinister, second best meme weapon. The #1 Demon Core meme weapon is also the dumbest. The cymbal-banging monkey toy Demon Core. Turn this little dummy on and have him wiggle into an enemy position, creating a fatal criticality accident every second or so. The core is never together long enough to disassemble itself, so the chimp effectively creates a moving death zone. Even so, you could just stand 10 meters away from it and shoot it to stop it. The monkey isn't perfect, but it's just dumb enough to work. It's #1. These memes are ha-ha funny silly time, but ultimately to me they fall a little, flat. If you really think about the design constraints and how criticality actually works, I think you can come up with something pretty bad. My first thought was this: the Demon Drone. Drones have already changed the face of modern warfare, and this one is a remotely operated criticality accident flying over enemy locations at high speed. But because it needs to be light and it can't shield its own electronics and it can be shot down as easily as the monkey, introducing the Plutonium Panzer. Oh my god. It's a tank that fires radiation instead of shells. How does it work, you ask? Well, just like we do with point sources of intense radiation like Cobalt-60 and cancer therapy, the Panzer activates the core and opens an aperture in the barrel for the radiation to escape. The radiation is then collimated into a beam that, when it was first invented in real life, was called the cancer bomb. The Plutonium Panzer is a mobile, shielded, hard-to-take-out piece of armor with a directed radiation beam cancer bomb weapon. This is the kind of thing Tim Curry would get excited about in Command & Conquer, Space! So I know it's gotta be a good idea. The Plutonium Panzer is my S-tier take on the Demon Core weapon meme, but I'm sure that you can think of something better. If you have an idea, let me know in the comments. Think about radiation shielding, acute radiation syndrome, the inverse square law. Add some real knowledge to your fascination with this cursed object. Don't worry, you're not a supervillain just because you like to think about this kind of stuff. Until next time. Administrator, the Cobalt-60 crossbow is ready for deployment. That is for sport fishing and not for hunting the most dangerous game. It's not for people. Now exiting the facility. Thank you for watching, and thank you so much to the very nerdy staff here at the facility for their direct and substantial support in the creation of this here video. Hey, if you want videos early, if you want private live streams with me, if you want to vote on titles and thumbnails, join our private Discord, and get the exclusive Patreon podcast, office hours, they say, with Adef and myself, go to patreon.com/Kyle Hill and become a facility member today. And hey, if you support us just enough, you get your name in every single video. How about that? Well, and there's so many. How am I possibly going to fill? So one thing I do want to come back to just a little bit. I know that it's not exactly totally cool to make light of a historical event where people died. But, even though it's kind of my fault, but
it's now in the zeitgeist. It has been released into the wild. The genie's out of the bottle. There's nothing that can be done to put it back in that bottle. And so I think at least taking the time to inform people about what it actually is, even if we're talking. Я рад приветствовать всех зрителей данного видео. Вы ждали, я ждал, мы все очень долго этого ждали, и наконец-то, давайте даже зайдем издалека, долгое время в Нью-Эриду ходила одна и та же история. Асаба Харумаса есть, а силы нет. Игроки ждали, патчи сменяли друг друга, а надежда держалась лишь на слухах. И вот настал день. Баф пришел тихо, без фанфар, но цифры встали на свои места, а забытый агент в отряд. Те, кто ждал, просто кивнули. Наконец-то. В Zenless Zone Zero даже терпение иногда получает ап. Асаба Харумаса получил раскрытие потенциала. А перед началом видео я бы хотел напомнить про такой замечательный сервис, как Hornybox, на котором можно быстро и дешево задонатить в наш православный Zenless Zone Zero Genshin HS. Надеюсь, вам понравился стих, который мне сгенерировал ChatGPT. Вот, а если относиться к бафу немного серьезнее, то я бы это видео больше хотел посвятить не подробному разбору, что ему изменили, потому что подробно разобрать все его изменения можно вот примерно так. Урон, что еще? Экономия 1/3 секунды в стан-ротацию, урон и урон. И урон. На этом разбор можно в целом закончить. В этом видео я бы хотел больше поделиться своим мнением насчет того, каким этот баф вышел в итоге, насколько он хорошо сделан, по моему мнению, и вот просто поделиться своими мыслями по поводу того, что этот баф вообще изменил и насколько он, опять же, хорошо сделан. Но перед этим я бы хотел для начала вам показать то, насколько этот баф сильный и насколько же у него, блядь, теперь дохуище просто урона. Для сравнения, я записал уже один шоу-кейс. Сейчас я просто выключу этот потенциал для сравнения и пробегусь вот просто в цепиша, потому что сейчас это самый удобный моб для сравнения, к сожалению. Так, вот, я дошел до цепиша, и вот сейчас просто наблюдайте за тем, какой будет перформанс в этой пачке. Мне придется немного помолчать, потому что нужно сосредоточиться, но надеюсь, вы и так это понимаете. Ну вот как бы вот примерно средний урон за ротацию на старом небафнутом Харумасе. Здесь он может быть в теории больше, если у меня все тычки накритуют, но это ролить этот трай, где у тебя накритуют все тычки в ульте, это дай бог тебе здоровья, если ты будешь таким заниматься, потому что я знаю, о чем я говорю. Так, и теперь я уже до этого успел записать шоу-кейс с бафнутым Харумасой, и вот сейчас вы как раз должны будете увидеть, что у меня получилось, и вот сейчас он уже должен появляться у вас на фоне.
Я думаю, того, что вы сейчас увидели, этого более чем достаточно для того, чтобы показать вам, насколько Харумаса теперь по-настоящему сильный персонаж. Даже не то, что сильный, а просто насколько он стал сильнее. Там прям прирост, ну, вы сами могли заметить, что он огромный. Вот, но знаете, что я хочу сказать? Его баф идейно сейчас, наверное, самый худший из тех, которые были вообще в игре. Вы спросите, а почему ты так считаешь? Почему герою дали просто дохуища урона, а ты этим недоволен? Дело не в том, что ему дали мало урона или он стал недостаточно сильным. Дело тут совсем не в этом. Его сила меня сейчас более чем устраивает. И давайте перед моим спичем я для начала обговорю то, что, скорее всего, с очень большой вероятностью я понимаю в этом персонаже намного больше, чем ты, человек, который смотрит это видео. На то есть свои причины. Я на этом персонаже наиграл, наверное, суммарно больше часов, чем ты наиграл в игру. При этом играл я на нем все это время не просто закрывая рутину условную и, ну, или что-то подобное. Я сидел, оптимизировал его ротации и старался с каждым разом, вот с каждым новым проведенным часом играть все лучше и лучше. Потому я намного лучше кого-либо понимаю проблематику персонажа. И я понимаю, со стороны это звучит очень по-ЧСВшному, но даю слово. Если бы я пришел в офис Михуё и меня посадили бы делать баф для Харумасы, я бы сам смог сделать все, что ему нужно было. И после этого Харумаса просто стал бы, ну не знаю, чуть ли не сильнейшим электрокором по совокупности всех факторов. И опять же, речь тут идет не про силу, я об этом еще позже поговорю. Поэтому я попрошу всех зрителей просто принять за факт то, что я понимаю в этом персонаже, скорее всего, намного больше, чем вы. Потому что, ну, такова реальность, ребят. Я, к сожалению или к счастью, ебаный задрот на этом герое. Со стороны это звучит очень по-ЧСВшному, я это понимаю, но я думаю, это стоило все-таки проговорить. И давайте я, наверное, зайду издалека. Когда-то давным-давно, еще в очень давнем девтолке, где обсуждалось очень много разных тем, разработчик затронул как раз-таки бафы персонажей. Там он сказал очень много чего, но основная суть, которую он пытался передать, это то, что бафы персонажей, они не должны содержать в себе просто тупое повышение урона. Причина этому очень проста. Далеко не все проблемы персонажа решаются просто увеличением его урона. Цитирую: «Показать обаяние персонажа — это не про цифры. Мы стараемся сохранять уникальные черты каждого персонажа, но не бездумно увеличивать цифру урона. И это очень важно. Потому что есть у нас вот условно акула. До бафа абсолютно по факту неудобный кусок говна, просто потому что как минимум на ее холде нету инвула. При этом анимация этой холды, она довольно долгая. Из-за этого до бафа акулы регулярно происходили такие ситуации, что во время того, как ты заряжал холду, тебе прилетала тычка в ебало, тебя стагерили, и в итоге анимацию холды тебе сбивали, тебе нужно было заряжать ее повторно, и в итоге, ну, очень неудобная эта холда в использовании была. И пофиксить это, залив просто много урона, очевидно, не получится. Поэтому очевидным решением со стороны разраба было дать ей инвул на холду, что он и сделал, и это было абсолютно правильно. И у Харумасы были точно такие же проблемы, которые в бафе должны были исправить. Потому что, ну, разработчик сам сказал, что баф персонажа это не только про повышение его урона. Однако, на деле, все, что ему исправили из таких проблем, это залили крит-шанс на ульту. И все. Я себе где-то недели 3 назад в телегу писал о том, как бы я бафнул Харумасу. Я там подробно расписал каждое изменение, описал, почему я бы добавил именно это. Если интересно, можете подписаться и почитать, он там где-то сверху находится. Но если кратко, там я писал, что как минимум было бы неплохо раздать кэша на все кнопки. Потому что, как бы, во-первых, ульта дамажит дохуя. Колчаны тоже вносят довольно неплохую, солидную, я бы сказал, часть урона. И цепочка, как бы 1000% урона, это немало. Желательно бы, чтобы все эти источники урона получали крит-шанс, как это происходит в случае с Авелиной, у которой как раз таки 25 крит-шанс раздаются на все кнопки, что абсолютно логично, потому что персонаж дамажит всеми кнопками. И как бы раздать крит-шанс на все ее кнопки дамажащие, это первое, что разработчик должен сделать. Важно еще понимать то, что раздать крит-шанс на все кнопки, это как бы, по сути, это не то же самое, что раздать крит-урон тот же на все кнопки, потому что
что если у персонажа не стопроцентный крит шанс, то у него не то чтобы урон становится меньше, он становится рандомной хуйней. Потому что в одном трае у тебя ульта может всеми тычками критануть, и у тебя персонаж начнет дамажить внезапно в одном трае. А во всех остальных у тебя ульта нанесет на 50% меньше урона. И как бы это важно понимать, что заливка крит урона это не то же самое, что заливка крит шанса в этом плане. Сейчас у всех персонажей атакеров, те, которые выходят, у них всех кэша получается в итоге 100% на всех кнопках, без исключений. То есть Шингуан, Сид, Эвелин, Солдатка, Орфи, Акула, Сенби, у всех этих персонажей при идеальном балансе достигается 100% крит шанса на всех кнопках. Но почему-то у Асабы Харумасы до бафа крит шанс раздавался только на дэши, которые вносят только 50% урона от общей массы. И это как бы было очень странно, это нужно было исправлять. Наверное, у разработчика была супер крутая идея, что персонаж будет дамажить только дэшами и ничем больше. Но на деле это не сработало, потому что как бы 4000% на ульте, 1000 на цепочке и все остальные проценты, они как бы, ты не хочешь от них отказываться. Это первый такой важный момент. Во-вторых, половина скиллсета Харумасы крутится вокруг того, что разработчик как бы подразумевает, что ты будешь играть с аномалистом в команде. Но на деле, блять, никто не играет Харумасу с аномалистами, потому что комбинация это по ряду причин просто не рабочая. Во-первых, в игре просто нет заточенных аномалистов под игру с атакерами. Единственный аномалист, который может хоть как-то сочетаться с Харумасой, это только Грейс, которая сетапит там шок под электросет, и за счет этого ты там как бы бьешь дэшами в эту аномалию. Ну, во-первых, условно гашетка на практике просто дает больше, а во-вторых, у Харумасы просто нету столько дэшей, чтобы стабильно бить по аномалии. М0 Харумаса с Грейс это просто череп, у которого нету дэши для полноценного онфилда. Персонаж, можно сказать, залочен за командами от стан-ротаций. И это тоже плохо, потому что на текущий момент каждый новый атакер, он может играться как полноценный бурстовик, так и полноценный онфилдер. Ешингуа не очень хороший пример, потому что у нее вся ротация это один большой стан. Но Эвелин, да, она может играться как в стан, так и в онфилде. Сид примерно похожая ситуация. Солдатка после бафа, да, тоже теперь может. И из-за этого это одна из причин, почему она на констах становится лучше Эвы. Единственное, что Влад не может нормально играться в онфилде. Ну и Влад это как бы перс не самый лучший, вы это тоже учитываете. В остальном Сенби, да, может играться как онфилдер. Акула, да, может. И Орфи, да, может. Единственное, что у Джу с этим не очень все хорошо, но Джу это старый перс, которого нужно бафать. У Харумасы же, что у бафнутой его версии, что у старой нет возможности играть в полноценный онфилд без его М1, которая повышает его количество дэшей в одной серии буквально на 2. И речь тут идет не о том, что без М1 якобы очень сложно играть в паре с Грейс той же, но можно. Нет. Дело в том, что это буквально невозможно. У М0 Харумасы просто физически, блядь, не хватает столько дэшей в серии, чтобы полноценно онфилдить. И вы спросите, а зачем из Харумасы делать онфилдера? Если бы мы обсуждали этот баф в версии где-то в 1.5 условно, то в этом не было бы смысла. Но на текущий момент, если у тебя перс не умеет онфилдить, то это сильно сужает его вариативность, и это бывает местами очень критично. Потому что со временем в игре появились такие вот боссы с именем Первозданный Кошмар, которые просто не дает тебе нормально его станить. Такие боссы это не единичный случай. И в таких ситуациях важно, чтобы у персонажа была возможность обойти вот подобные кокблоки. Чтобы он не был зависим от того же стана, в принципе. Потому что, опять же, в нынешних реалиях сужение вариативности персонажа довольно сильно сказывается на его глобальном перформансе. И Хуга Влад тому подтверждение, который просто по своей задумке залочен на игре от стан-ротации, и онфилд ему буквально недоступен, как бы ты, блядь, не кряхтел. Плюс ко всему еще важно будет обозначить то, что спустя время у персонажа стало важным такое понятие, как АОЕ потенциал. Если у персонажа нету той же халды на весь экран, то его положение в мете моментально опускается. Если раньше на это можно было еще закрыть глаза и сказать, ну это скиллище, просто сведи нормально мобов и у тебя никакой проблемы не будет. Если раньше можно было так сказать, то теперь, когда появились вот подобные комнаты в обороне Шиюй, когда у тебя стоят две элитки, которые не стягиваются и которые постоянно разбегаются, в таких условиях играть без какого-то АОЕ стало
невозможно, буквально. Чтобы нормально зачищать эту сводку, тебе нужно зачастую ролить удачный паттерн, где эти роботы не разъедутся, где они станут вместе, и за счет этого ты сможешь на персонажа с небольшим АОЕ убить их за нормальный таймер. Но, как вы уже могли понять, все, что меняет его баф механически, геймплейно, это то, что у него теперь критует ульта. И, ну, буквально все. Ничего больше геймплей на баф не поменял. У него появилась новая ешка, которая все, что делает, это всасывает колчаны, если они не оверкапятся, и за счет чего она не вынуждает тебя тратить лишний раз выстрел зажатого ЛКМа. Но это типа экономия 3 секунды в твоей ротации, не более. Чего-то глобально она не меняет, и зачем ее нужно было добавлять, я не могу, блядь, представить даже. Что ему еще добавили? Новый ультимейт, который дамажит примерно как дэш и забирает на себя время, не меняя по итогу ничего. Ну и на этом все. Геймплейные изменения на этом заканчиваются. И как бы лично у меня после такого появляется очень много вопросов. Разработчик вроде бы до этого говорил, что баф персонажа это не только про повышение его чисел урона, но на деле баф хурмы у него получился такой, что колчаны, цепочки и ешки как не критовали, так и не критуют. У него половина скиллсета как была завязана на игре с аномалистом, с которыми он не играет, так и завязана до сих пор. Ну и очевидно, он не стал лучше работать с Грейс той же. Все еще даже кошетка лучше. Причиной этому послужило то, что у него как было мало дэшей для полноценного Endfield, так и осталось. В этом плане тебя все еще греют на М1, и без М1 играть в том же даблсапе или с Грейс просто невыносимо. Какого-то АОЕ у него не появилось, он все еще страдает в сценарии против двух элиток, тех же, которые сейчас можно встретить в обороне Шиюй, которую сделали, наверное, под Харумасу, хотя тут бафа даже на дэш-атаке нету. Делалось ли это Шиюй под Харумасу, это, конечно, вопрос хороший. И, короче, у персонажа все прежние проблемы остались теми же, кроме одной. Это ульты, которая не критовала, а теперь критует. И опять же, я не говорю о том, что баф в итоге получился слабым. Это вообще не так. По увиденному шоу-кейсу вы уже могли сделать вывод, что персонаж стал намного сильнее. По личным ощущениям, у него урона стало на процентов 30-40 больше. И это прям дохуище. Ничей больше баф не давал столько урона, как в случае с Харумасой. Но это только урон. И это не совсем хорошо. При этом перед глазами у нас есть пример персонажа, на котором разработчик показал, что он действительно может сделать из персонажа прям механически конфетку. Просто шикарно переработать его механически. И это Солдат 11, которую не то что механически исправили, ее, блять, идейно доработали. Ей добавили столько интересных механик, столько всего ей добавили, что повысило косвенно ее урон, что на констах она, блять, перегоняет Эвелин. И в этом плане я завидую мейнерам солдатки, потому что ее баф, ну, лучше в игре, буквально. У нее исправили все прошлые проблемы, кроме небольшого АОЕ, и плюсом ее идейно доработали. И плюсом у нее появилось дохуище просто урона, особенно на концах. То есть разраб этим бафом показал, что он может сделать пиздато. Он реально знает, как это можно сделать. Но то ли, блядь, бафом Харумаса занимался другой разработчик, то ли, блядь, не знаю, что-то у него в голове щелкнуло, и он решил просто повысить его урон, буквально ничего не доработав геймплейно. И честно, создается такое впечатление, что баф солдатки делал разработчик из отдела разработки, а баф Харумаса делал, не знаю, уборщик, блядь, в офисе. Потому что, ну, опять же, я не понимаю, как на фоне лучшего бафа в игре, который не просто исправляет прошлые проблемы, а геймплейно его дорабатывает, персонаж имеется в виду, может получиться баф Харумасы, который из глобальное изменение в том, что у него больше урона стало, и ульта критовать начала. Мне это совершенно непонятно. И на этой почве у меня возникает логичный вопрос. А насколько этого урона хватит? Вопрос довольно хороший, потому что всем персонажам, которых сейчас бафуют, им добавляют что-то, чтобы они могли противостоять нынешней игре. Ну, имеется в виду новым механикам, которые появились у боссов тех же, или банально новой игровой среде, когда у тебя на одной волне может стоять по две элитки,
которых нужно как-то убивать. Всем им добавляют какое-то оружие для этого. Той же Сельви добавили стяжку на базиках, которой у нее до этого не было. Ей раздали самобафы на все ее важные кнопки по типу ультимейта, насколько я знаю, и цепочки. Ей добавили более лучший скейлинг от авторшокеров в своей пачке, которые теперь могут копить метку и тому подобное. У той же Грейс они, правда ради, не стали менять что-то глобально, они отталкивались от того, что уже есть. То есть у них пассивка, которая активируется, точнее, которая повышает урон от аномалии атрибута. На хаос это никак не влияет на урон хаоса, потому логичным будет на ульту добавить облюмы, которые как раз таки скейлятся от урона аномалии атрибута, тем самым повысив ее урон, тем самым дать ей возможность играть вне хаос патча. И это тоже важно, это сильно расширило ее вариативность. При этом ей на ешку дали стяжку. Да, там стяжка работает не очень хорошо, по мнению большинства, она там в конце анимации расталкивает мобов, но так или иначе, какая-никакая стяжка у персонажа теперь есть. Он более-менее способен как-то противостоять теперь АОЕ контенту. В то же время мы смотрим на Харумасу, которому добавили ешку, которая может сэкономить тебе в стан 1/3 секунды и глобально ни на что не повлияет. Они добавили дополнительный ультимейт, который наносит урон как дэш и при этом забирает на себя несопоставимое количество времени, в итоге никак не окупая это время уроном. При этом еще смешно то, что ему здесь добавили дополнительный множитель урона на дэш, который срабатывает при каждом срабатывании дэша, который вы используете в стан. То есть разраб будто бы, блядь, специально не хотел как-то расширять вариативность хурмы и специально, блядь, сделал дополнительный скейл, чтобы он работал только в стан. И честно, блядь, я не знаю, специально они или нет, но это просто тупость ебаная. То, что разраб с ним сделал, я не знаю, он либо пиздобол, но я не могу так его назвать, потому что у меня перед глазами есть живой пример, где персонажа буквально не то что воскресили, его сделали просто чем-то новым. Я не могу сказать, что разработчик пиздобол, и то, что он не придерживается своих слов. Но почему у них вот это получилось? Почему персонажу просто урон добавили? И ничего больше. Почему? Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Всем пока-пока.
Why does every character in Arknight's Endfield have animalistic features? And why do I kind of like it? Whoa, hold on now. Hear me out. Give me a chance. You might learn something. Generally speaking, as the animal features on a character increase, the audience becomes more niche. This makes sense. Normal people aren't into furries. And yet, how is it possible that characters in Endfield don't lose any of their appeal, despite the fact that they're filled with horns, tails, and unique animal ears? In fact, in some cases, it feels like the characters become more attractive. What? Let's talk about it. Now, I know what you're thinking. Isn't this the exact same video for the 4th time in a row? No! Stop saying that already. It's actually the exact same video for the 3rd time in a row, okay? Get your facts straight. All jokes aside, today, I'm going to be examining deep into the animal traits for every female character and explaining along the way the elegance of Arknight's Enfield's approach to adding animal features to female characters. Now, there is a lore-based reason on why everyone in Endfield is an animal. I know it. I've seen the YouTube videos on it. It's because the animals in the original Arknights were infected by Originium and became humanoid. I'm ignoring all of that. Character designs aren't based on lore. Lore is created after you've designed the character in your head. Every designer knows this. Fortunately, the Endfield developers understand this perfectly. No matter what the lore says, we don't want animals that look like humans. We want humans that look slightly like animals, otherwise known as kemonomimis,
which is the Japanese term that perfectly describes this phenomenon. Animal features are designed to accomplish one very simple goal: aesthetics. Using these features give artists more resources when designing female characters. There are certain personality features that we associate with certain animals that we can take advantage of by adding the features to humans. By doing so, we can give the human an additional personality boost without the character needing to say any dialogue. As long as you don't enter the uncanny valley, there are lots of benefits to adding animal features to characters. We often associate dogs with loyalty and cats with cuteness. Now, eventually, you just run out of ideas. Once you shamelessly remove as much clothing as possible, or use all of the most unhinged clothing variations you can think of, what else is there to do? How can you add any more personality? And for the first time ever, I'm actually not talking about increasing the size of their massive globes. You do it by adding minor animalistic features. Chen Yu. Out of all of the characters in the game, she is probably the most expressive already. Once you give her a tail, her expressiveness explodes to another level. The way she plays and cleans her tail regularly is incredible to see. Hypergriff also chose to not overemphasize the hole that must exist in her skirt for the tail to fit through. This hole could have been way bigger. You know exactly what I'm talking about. Part of the reason the animal features are integrated so well is because Endfield doesn't use them to add erotic appeal, but instead personality. Gilberta, this one is probably their best one. Thematically, Gilberta gives off a happy, tail-wagging golden retriever energy, always joyful, always smiling. These animal features actually enhance and reinforce the vibe she's supposed to be giving off. Endfield doesn't haphazardly give characters features that would conflict with their personality, but rather use them to correspond with those personality traits. This is remarkable. You'll notice that Endfield characters barely have any animal features at all. Each character has a tail, a horn, and unique ears, but that's it. Let's take Fluorite, for example. She has the tail of a reptilian, maybe a snake or a lizard, and yet where are her scales, wings, claws, talons? Nowhere to be found. She's clearly not human, or is she? I mean, she's barely a lizard. I'm not attracted to lizards. Or should I? I'm just kidding. Or am I? The Endfield developers strike the perfect balance for the maximum amount of appeal from animalistic features while minimizing their harm by keeping them controlled and unintrusive. Perlica is the greatest example of this. Her animal features are quite reserved, more so than usual, and there is a logical reason for this. Perlica is the introductory character into Endfield, and giving her too many features would turn away people who don't know that everything is fine, okay? They haven't discovered that part of themselves yet. So we show them a character with just cute ears, no tail, gets them through the door, and slowly conditions them to be fine with the designs. And then they get you. Hook, line, and sinker. It's over for you, buddy. I'm cooked. Get me every single character. Wait a minute. Is this grooming? Last right. Dear God Almighty. She's perfect. I've reviewed her outfit in the past, but that was before I actually got my hands on her. Luckily, Hypergriff gave everyone a free 6-star selector, and this made me realize just what I've been missing. Goodness gracious. Believe it or not, this is my first time seeing Last Right. You can't see everything in the character preview screen, but that's what I was limited to. She scratches my brain in all of the right places. Once again, there is a huge tail just above her massive clappers, and she hits just the same. Honestly, I think it makes it even better. Her design would not hit as hard if they added any more. They nailed it, just like I'm about to nail her. Yvonne, she is most definitely the pride and joy of Hypergriff's animal shamelessness. Based on personality, Yvonne is more animal than human because she uses her tail a lot. You'd think this would be off-putting or distracting, but it actually adds to her appeal rather than take away. It allows her to express emotions that she otherwise wouldn't be able to because of the limitations of Unity, or that humans can't express in the first place. The perfect representation of this phenom. Estella, some kind of Russian wolf maybe? Wait a minute, this character is straight up a human. Even her ears are normal. She's just weirdly wearing a hat where animal ears would go if she had them. These developers are committed, bro. If you sliced off her tail, you would see this exact female in Russia. However, you can't remove her tail because it's doing God's work. Perfectly engineered to hide the incredible back porch that she's got going on.
Good grief. Levitane, a demon waifu. She breaks all of the patterns seen thus far. Not only does she have normal ears, she doesn't even have a tail, just horns. As the first limited 6-star character in the game, this is good marketing. She is just as reserved as she needs to be. She's serving a similar purpose to Perlica, introducing people into the designs of the game. A lot of people will want the first limited units, and she needs to be as normie friendly as possible. Honestly, the first time I played her, I didn't even notice the demon horns at all. Well done. Ember, Jesus Christ. She is an animal. Not because of any specific features, but because any person that dresses like this has fully succumbed to their animal desires. This is absolutely shameless. No tail, no horns, and no special ears. I am in disbelief. She's a human, but she does have a mysterious floating halo. Must be some kind of angel, which makes her design kind of ironic. This is the kind of woman the devil would send to me. Despite the design being complete gooner bait, they actually put a lot more effort into the thematic elements than you would initially think. Don't be distracted by her absolutely absurd bazookas or a backside so round it makes you weak in the knees. Thematically, Ember is a great character. Aviwena, this one is tricky. She's clearly meant to be seductive, but there aren't any animals that are thought to be, especially not rabbits. That being said, I suppose she's meant to be a bunny girl? That makes some sense to me. Bunny girls are super popular in Japan. I wonder how that started. Snowshine. She's a polar bear, which is often expected to survive in cold weather. And since she's a snowboarder, her animal features align with her design. It almost makes sense. As a polar bear, she has a higher tolerance for cold than other people. Technically, she doesn't need any clothes at all. It almost makes you wonder, which came first? Did they design her naked first and added the animal features to match? Or did they have the animal features first and designed her to represent? Turns out, it was me. I came first. Jesus Christ, this design is criminal. Hypergriff knows exactly what they're doing, and they are shockingly consistent. There is not a single female character in the entire game that goes out of bounds. This is unbelievable. This includes NPCs. Every female is only slightly an animal. I don't know how, but there must be a company-wide memo that dictates the exact parameters that must be followed when creating a female design in this game. The absolute uniformity is unbelievable. If you've ever played other gachas that try to incorporate animal features, eventually they always end up in the uncanny valley and go too far down the animal path. I won't mention any names, but you know exactly what I'm talking about. Somehow Endfield has completely avoided this problem. It's incredible. Kemono Mini are popular because they mix human characters with light animal traits like ears and tails, making them cute, expressive, or easy to connect with. They let creators add personality and emotions in ways normal humans can't, while still keeping the characters relatable. That balance makes them perfect for games, anime, and especially art, and it's why fans latch onto them so hard. Hypergriff understands that animal traits aren't about lore or realism or even lewdness and isolation. They're about control. Just enough non-human to add flavor and just enough restraint to avoid the uncanny valley. Every tail, ear, horn, or halo exists to reinforce personality and emotional expression, not to replace humanity, but to accent it. That's why it works. That's why you don't feel weird liking it, and that's why, despite all evidence to the contrary, I can stand here with a straight face and say I am down bad for all of these characters, absolutely unashamed. Humans first, animals second. Appeal maximized, shame minimized. And if that realization unlocks something deep inside you, don't worry. Endfield already knew. Who I am? What am I doing in this game? May peace and safety be with you. Let me just open this bag of chips and say, you have a crazy, crazy admiration and love for a girl who is just down to earth, sweet, and will do anything for you. You're a really big fan of like the respect in a relationship. You know, you look for the quality assurance, and you know, reassuring your partner is a big thing for you. You also,
from the cover, you know, might have a thing for nuns and nun outfits and maybe even church girls, you know. Maybe the Holy Scripture, the Holy Bible is your calling, you know. And you know what? That's not a bad thing. Let's just not do something else and say we're having a Bible study at home, huh? When you're looking for a character, it's not about what's on the outside only. You look for elegance. You look for prim and proper, well-mannered girls, you know. You're looking for something that's gonna attach to you. You're a support character, and let me tell you what I mean by that. You don't always need to be in the center of attention. As long as you're helping somebody out, you're happy in life, you know. Unless the only reason you're using her is because of last right. This ain't your wife, little bro. Go next. This ain't for you, gang. Wanna come snowboarding with me, Enderman? You know, I respect the uniqueness of her. Like, well, first off, the clothing choice doesn't really make sense. I mean, it does for what she is. But please do not be the person to walk outside in the tundra, in the Freljord, with this outfit on. It ain't gonna go well for you. You are not her, okay? I mean, what do you want me to say here? Like, oh, I like snowboarding. No shit, Sherlock. No fucking shit. Grass is fucking green, you know? What else do you want to say? You like snow? Okay, let me actually get into the fucking character now. You're the adventurous type. You could say yes to any kind of plan, any kind of idea, as long as you're having fun and you're doing it. Fucking men, brother. There's a percentage of you that weren't planning on maining her and liking her, and then you got her for free and it grew on you. And there's a percentage of you that already knew what you wanted and you just went to go headhunt it. You're a huge fan of like frozen ice and like winter themes. You'll choose the mountains over the beach and the cold over the hot every single day of the week. And I bet you damn well, when you played Minecraft, your fat ass ran to that damn ice biome faster than the Ice King did, didn't it? Still waiting for something? You know, I feel like every time I do one of these fucking main characters for these videos, it's the same damn prop every time. Oh, the first girl you laid your eyes on, you immediately go for. Oh, you're basic, and you like no change, and you like your life to be the same thing, and yet you're comfy, you're happy, you know. Oh, you know, like what the fuck, man? Can you guys just get in a fucking group and make the main, like MCG, the main character group, or the MCD? You guys have main character disease, okay? Like you pick the same fucking main character every game you do. It's like, oh, female main character, my favorite character now. That's my wife. Yep, I don't need to see anybody else. So here's what I'm gonna say about you, okay? Here's what I'm gonna say about you. You are basic, okay? You like the girl that you first lay eyes upon, okay? Happy? Yeah, there you go. You're in love with the fucking first girl you meet. You don't need anybody else. You want one wife and that's it, you know? Like, happy life, happy wife, you know? Like, what the fuck do you want me to say, bro? You're so fucking unique. Oh. Dog, please tell me right now if this is your favorite character and your wife. Like, I need to know. Because, like, there's no way. You can think she's cute and you can think she's hot or whatever, but, like, for this being your favorite character, I feel like it's none of you. You fuckers gotta be lying. Please let me know, because, like... Bro, who's picking this shit, man? It's so basic. Just put the fuck... I don't fucking know, man. Just go to the next character. My crusade is far from over. Go ahead, Buster. Go ahead. Tell me really quick. I know damn well. You laid eyes upon her and immediately said... Okay, we are cooked. Because I know your eyes immediately darted to that sheer, like, transparent, see-through kind of top thing, you know? Oh, yeah, I know you're eating that up, bro. I know you're eating that up, okay? The heavy armor, you know, the woman that can just go in there and eat all the fucking hits and tank it, just is a strong motherfucker, you know? You love that shit, don't you? You know, a bitch that's just gonna get in front of you and say, stand behind me, friends! Wait, that's Reinhardt. I'm sorry. It's quite obvious you're into red hair. That's a given. You know, we don't need to even talk about that. But I also know that you're into determined women that have a goal, a purpose. They know what they want in life and they take it by the balls and grab it and squeeze it and don't ever let it go. They go forth and they fucking fight for it. You love women with determination. You love when they have a soft side. They have this hard shell that you can break down and get that inner soft side and that nerdy like girl that you've just been looking for, isn't it? You also might just be a sub. You know, you thought about that? You also might just, you know, think she's hot. Okay, like I know. I overworked myself again. Does anybody actually have her as their favorite? Because, like, I just don't see you. I don't fucking know. You either don't exist or you're invisible. Like, I'm either Helen Keller or you just fuckers are out there. I don't know. Like, the groundhog forgot to come out for Groundhog Day, apparently, when it came to you guys, because you don't exist in my head or anywhere. I don't see. I've done research. No. Like, where are you? Where are you living? Where are you hiding? You guys got a little cult or something? Is there a password you get into? Because you guys don't exist to me. Like, here, I'll say this, okay? You guys, like, the short, shy girls who are dead inside, have no life, and are just always wanting to cuddle, okay? Now lick my big fat bubble bass, okay? Looky here. You guys ever, like, pre-ordered a game and went around and told your friends, oh, that's my favorite game now?
Yeah, me neither, but apparently this is what you fucking guys do. Because I know half of you don't have her, and if you do, prove me wrong, champ. Do it. Just prove me wrong. I don't give a shit. Like, listen. You guys are sitting here like, Well, you see, there's actually like a really small chance if you lose the 50-50 on the levitate. shut the fuck up, all right? We all know you ain't hitting that shit, bro. She ain't gonna let you hit, and neither is the 50-50, so pack your shit up and go home. Okay, you know, you're into pigtails. You're into the sweet girls that are kind of, you know, like hyper. They're always wanting to be around you and like hug you and touch you, and you know, you're really just into the wholesome kind of interactions you get with each other, and you would do anything for her, wouldn't you? Your love language is probably like affection or quality time. You know, you always want to be around them no matter where they are. As long as you're with her, you're happy. She's your happy place, your home, and you know, you always just want to come home to her and smile. Yeah? That eased the pain a little bit? Your Gilberta-less account? Yeah? That eased it a little bit, gang? Yeah, I hope so. Hey, yo, wait up, my food's here. Oh, that look good as fuck, boy. That's dinner, because I'm about to eat your ass on this one. Who's due for some bad luck this time? Uh-huh. You in the snakety snakes, huh? Yeah? Big snake person now? Yeah? How many of you actually play her again? Yeah? How many? That's what I thought. Yeah, nobody. I will say, it is extremely nice, and you probably agree with me, that we finally have a green-haired girl in a gacha game that's decent. I'm sure it's in the past, you know, but they're very rare. They're not very common, are they? You know, you got the red, blue hair, you know, blonde. Black hair. Well, bro, really no love for green though, huh? Pop quiz time, pop quiz time. What's this? Tell me what this is right here. I'm gonna give you the answer because you can't actually answer to me. That's you. You know, I could. Hang on, I got lettuce in my mouth. You know, I could say that you're like into bodysuit. And like, you know, curves, and you love when a girl looks hot in an outfit, but that's literally the most basic fucking answer ever. So what I'm gonna do is I'm gonna call you out for your #1 weakness. Now prove me if I'm wrong, but you cannot resist, and you are down bad for those fucking fuck me eyes. Over here, Redman. Those fucking fuck me eyes. Over here, Redman. Oh my god, she's so cute. You want to squeeze her little chubby cheeks, don't you? Oh, she's so adorable. Okay, bro, let's get serious. You are in love with the energetic type, the hyper type, the crackhead type. You just want them bouncing off the walls. You want them all over you. You want them to drag you everywhere. Here, grab me by the arm and just drag me wherever you want me to go. Like, you know, just that kind of attitude, you know? What the fuck? You love dragging girls. You're a big simp. You got a thing for like when girls get shy and cute all around you, and you know you're like, oh, it's so adorable. But you also a bit of a softie, you know. You want to take care of her, and you want to protect her like the golden knight that you are. Nothing bad will ever happen to her while you're around. Isn't that right, you Discord mod? My bad. The relationship you have to have is like you two poking each other back and forth. You want it to be silly. You want it to be humorous. You gotta have a sense of humor to love you, you know? Like, that's how you feel deep down. You know, you probably also loved March 7th. But I'm gonna be real, this is like the upgrade from March 7th, because holy fuck, that bitch didn't shut the fuck up! You could listen to her yap all day. You could do anything, you know? Like, you could sit there and just, like, fall in love with her just from her talking, you know? And you probably did. You probably fucking did, I'm gonna be real. You probably also have this scene posted somewhere on your computer, Twitter, or wherever. Okay, bro, like, listen, she ain't gonna come out of the screen and touch you, okay? You're a gamer nerd. You're probably bouncing, like, I don't know, like 8 gotchas right now, 4 gotchas right now. You're very easy to talk about. This is the most stereotypical character, bro. You probably like these 4 characters right here, don't you? I mean, it's so easy to talk about, man. You're character, bro. You probably like these 4 characters right here, don't you?
I mean, it's so easy to talk about, man. You're easy to read like a fucking book, my boy. All right, I could write an autobiography about your fucking life, okay? Now get the fuck out of here! Дисклеймер. В этом видео будут упоминаться и разбираться экстремальные идеи, риторика и персонажи. Это делается исключительно в документальном и аналитическом контексте. Автор не поддерживает и не продвигает подобные взгляды и осуждает призывы к ненависти и насилию. Twitch-стримерам настоятельно рекомендуется пропустить это видео во избежание произношения слова «осуждаю» каждые 15 секунд. Мировой правый поворот продолжает набирать обороты, а вместе с ним и глобальное безумие, которое невозможно объяснить иначе, как сбоем в матрице. Мы кое-как пережили первый год второго правления оранжевого человека Дональда Фредовича Трампыни. Свайп-экономикой, когда пингвинов обкладывают тарифами, Гроком, эволюционировавшим меха Гитлера, и суперзлодейской аркой Канье Уэста. Второй год его президентства обещает быть еще более безумным, чего стоит только американское СВО в Венесуэле, которая реально продлилась 3 часа, и история с присоединением Гренландии к Америке, которая до сих пор непонятно чем закончится. Правый дискурс после реванша на выборах президента США 24 года принялся стремительно галлюцинировать. А потому идеи, люди и форсы, которые еще недавно были какой-то маргинальщиной даже для правых, стали быстро превращаться в мейнстрим. Эпоха темного просвещения наконец-то наступила. И выглядит она совсем не так, как все предполагали. Забудьте о каких-то требованиях к расовой чистоте, а уж тем более к ориентации. В наше время, если 7 правых инфлюенсеров собираются вместе, то среди них белым цисгендерным гетеросексуальным мужчиной будет в лучшем случае один, и то не факт. А главным действующим лицом неореакции стал совсем не такой человек, которого можно себе представить в такой роли. Нет, это не двухметровый голубоглазый блондин с идеальными генами. Вместо этого им стал он, Ник Фуэнтес. Карлик. На каждой фотографии меня фотошопят, чтобы я выглядел ниже и меньше, чем я есть на самом деле. А я на самом деле ростом 2 метра 10. Мексиканец. Говорят, вы белый супрематист. Я не белый, я мексиканец. Моя фамилия Фуэнтес. Инцел. Смотри, это типа, ну знаешь, о, у тебя не было секса. Ну да, я просто выбрал этого не делать. Вместо этого я выбираю стать исторической фигурой. Я выбираю оставить след в истории, возглавить историческое правое движение. Да, это коупинг. И ни в коем случае совершенно точно не гей. Люди называют меня геем, потому что у меня никогда не было девушки. Если уж на то пошло, это делает меня менее геем. Не геем, а именно менее геем. Потому что, честно, встречаться с женщинами — это гейство. Сегодня я расскажу вам, откуда взялся Ник Фуэнтес и как он стал главной звездой западного правого движа эпохи второго срока Трампа, являясь, на первый взгляд, максимально неподходящей для этого фигурой. А под конец немного отвлечемся от политики и поговорим о том, как эта самая новая правая культура манифестируется в отдельный проклятый сегмент интернета — правый брейнрот. Так что присаживайтесь поудобнее и возьмите баночку белого монстра. Не удивляйтесь, если вдруг ваши глаза станут голубыми, волосы окрасятся в белый цвет, окружение квартиры резко сменится на огромные ледяные пещеры, а рядом с вами появится Логан Пол в форме СС. Тут залетайте по ссылочке в описании и ставьте дурево. А я вернусь в 2017, чтобы попробовать объяснить невероятно всратый лор короля западных альтрайтов. Николас Джозеф Фуэнтес стал по-настоящему широко известен в последние несколько месяцев. Он смог прорвать давно существовавшую вокруг него информационную блокаду и дать сразу несколько заметных интервью. В первую очередь британскому ведущему Пирсу Моргану, которая подарила нам кладезь платиновых цитат. И мы о нем обязательно еще поговорим. Но для настоящих интернет-аутистов, читателей ВК-паблика Плюм, вроде меня, имя Фуэнтеса на слуху уже очень давно, еще с середины десятых годов. Это было на излете первой волны популярности движения альтернативных правых, сокращенно альтрайтов. Ричард Спенсер, Гевин МакКиннес, Майло Янопулос, к нему мы сегодня еще вернемся, и другие инфлюенсеры были на слуху у каждого ментального жителя США из города Барнаул, Алтайский край. Это были самые преданные сторонники Трампа времен его первой президентской кампании, когда оранжевый человек впервые взял на себя миссию любой ценой
не допустить на пост президента США женщину. В апреле 2017 года альтрайты организовали в городе Шарлоттсвилл митинг под названием Unite the Right – Объединим правых. По задумке организаторов, на нем должны были собраться и познакомиться вживую все возможные организации немейнстримных правых с целью объединиться в одного большого немейнстримного правого. Но закончилось все трагически. Между правыми и контрмитинговавшими рядом левыми начались потасовки. Несколько десятков человек получили ранения, а один из участников акции левых погиб. Альтрайты в большинстве своем деморализовались, пересрались друг с другом и разошлись по своим платформам проводить стримы на аудиторию в 3 человека. Так бы это и стало концом их движения. Но одним из участников того митинга был 18-летний студент Ник Фуэнтес. Для него митинг стал поворотным событием в жизни. Фуэнтес ушел из универа и сосредоточился на продвижении своего подкаста America First, который, как полагается настоящему молодому правому лидеру мнений, вел из подвала дома своих родителей. Очень скоро Фуэнтес собрал пусть и небольшую, но очень активную аудиторию и стал по факту единственным спикером альтрайтов, чьи сторонники были заметны не только в интернете, но и в офлайне. Символом сторонников Фуэнтеса стал Гройпер, одна из вариаций лягушонка Пепе. Я уже упоминал этот форс в своем ролике про экстремистские мемы. Он выглядит как Пепе, только большего размера и традиционно держит руки в позе Генда Икари из Евангелиона. Сами сторонники Фуэнтеса назвали себя Гройпер Арми, армия Гройперов. И в 2019-м они провели первую серию офлайн-акций, инициированную Фуэнтесом, которая получила название «Гройперские войны». В чем их суть? Поскольку внутривидовая борьба самая ожесточенная, то целью Гройперов стали не левые, а более умеренные правые. А именно студенческая организация Turning Point USA, созданная Чарли Кирком. Про Кирка у меня был отдельный ролик. Разногласия Кирка и Фуэнтеса касались в первую очередь, чего бы вы думали, конечно же, израильского вопроса. Кирк, как последовательный комсомолец Трампыни, всегда колебался вместе с линией республиканской партии и поддерживал любые дотации Израилю, тогда как Фуэнтес, наоборот, из тех правых, кто склонен искать еврейский заговор у себя под кроватью. Хотя других причин для взаимного отторжения тоже хватало. В глазах Фуэнтеса Кирк был слишком умеренным в вопросе миграции, депортации нелегалов, отношения к ЛГБТ и другим похожим вопросам. Триггером для начала гройперских войн послужило то, что консервативную инстаграм-блогершу Эшли Сенклер, которая сотрудничала с организацией Кирка, отписали от движа за совместную фотку с Фуэнтесом. Сенклер потом, кстати, родила 2 детей вне брака от 2 разных мужчин, один из которых Илон Маск. Других консервативных женщин-инфлюенсеров у меня для вас нет. Но вернемся к Фуэнтесу. Тот в ответ попытался попасть на дебаты Кирка и журналиста The Young Turks. Да, того самого издания, на котором начал свою карьеру худший стример интернета Хамас Пайкер, и которым владеет его дядя. Но Фуэнтеса не пустила охрана. Поэтому он призвал свою аудиторию ходить на мероприятия с участием Кирка и задавать ему неудобные вопросы. Сам Ник рестримил эти ивенты и в онлайне реагировал на вопросы, которые задавали его сторонники. Причем акция получилась довольно успешной. На одном из мероприятий из 14 вопросов, заданных Кирку, 11 задали сторонники Фуэнтеса. Конечно же, большинство вопросов затрагивали самую важную тему всей американской политики – государство Израиль. Хотя другие вопросы тоже поднимались. Чаще всего они задавались в лоб, и это было не очень интересно, либо превращалось в какую-то клоунаду. Да, благодаря Майклу Джонсу, благодаря новаторской работе Майкла Джонса мы теперь понимаем, что сексуальное раскрепощение – это политический контроль, форма политического контроля. И вы неоднократно выступали за принятие гомосексуальности, за признание гомосексуальных практик нормой внутри консервативного движения. Так вот, каким образом анальный секс помогает нам выиграть культурную войну? Эй, погоди. Но иногда столкновение вырвавшихся в офлайн аутистов из нижнего интернета с нормисным политиком из верхнего порождало действительно мощные хайлайты. Я знаю, что ты говорил, что был в Иерусалиме раньше в этом году. Были ли у вас какие-то крутые танцевальные вечера? Я слышал, что израильтяне самые лучшие танцоры в мире. Если вы не верите мне, просто загуглите «танцующие евреи». Нет. Нет, вы согласны или нет? Вы согласны с этим или нет? Это потрясающе. Красивая страна и великая страна. Да, они наш лучший союзник. Верно. Спасибо, что пришли сегодня. Если что, танцующие евреи — это конспирологическая теория, согласно которой мировое правительство заранее знало о теракте 11 сентября и вывело всех представителей своей нации из здания, а часть из них якобы в тот день засняли танцующими. Досталось и сыну Трампа, Дональду Трампу-младшему. Тот на презентации своей книги из-за гройперов в принципе отказался отвечать на вопросы зрителей, из-за чего был освистан собственной аудиторией. И в этом
заключается проблема и причина, по которой зачастую не имеет смысла проводить сессию вопросов и ответов. Не потому, что мы не готовы обсуждать вопросы. Мы действительно стремимся к какому-то конструктивному диалогу. А потому что есть люди, распространяющие полную чушь.